ó ti bà ìṣọ́ àwọn èèyàn jẹ́. ó ti bà ṣọ́ọ̀bù àwọn èèyàn jẹ́ gan-an. ẹ̀pá náà tó tra wọ́n lọ́wọ́ àárín náà rí. wọ́n ní ká ẹ̀pá náà tó tra. wọ́n tó fi paná tó tra ìpawọ́ ìlọ́wọ́ ẹgbẹ́ rí ẹ̀rí ibi tí wọ́n bá wà. ayọ̀ tó kàn yín lórí. tí gbogbo ẹ̀ bá sóòpù wọ́n rí ẹ̀rí ibi tí wọ́n wà ẹ̀pá náà tó tra. àbí kí ni tó bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá jù lọ bẹ̀. lájọ àwọn táwọn fi wọ́n ṣe bọ́ọ̀kásì. wọ́n fi wọ́n ṣe bọ́ọ̀kásì wọ́n máa gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ wà ní jẹ́ pé àárín wọn gbẹgbẹlẹ̀ yẹn á dúró sí ó bẹ́tà kẹ́ wá some other place láti dúró láti lead. wọ́n lè rí orí Once again, Koikimedia bring it closer to your doorsteps. We're feeling relocating. Ó ti bà ìṣọ́ àwọn èèyàn jẹ́ gidigidi gan ni. gbogbo bí ẹ̀gbọ́n tó ń ṣe wọ́n gbóògùn rẹ̀ gbóògùn wọn ẹ̀gbọ́n. Wọ́n ti bà ìṣọ́ àwọn èèyàn jẹ́ gan ní bíbá lálẹ́. Thank you very much for watching. Sorry, láti mú un dọ́kítà wọ́n ní àbọ̀ báyìí lórí ti gbọ́dọ̀ ìdílé sọ fún mi ló ti dé tàbí tó mọ̀ fún mi òwe. Thank you for watching. ẹni tí a bá ń wo dọ́kítà ọ̀jọ́. owó ọmọ màtí ẹbọ ojú ọ̀ ọ̀gbà tí mo ti ń bẹ̀ ìjọ. So much problem. Location 9. Kò síjọ́ kan láyé. No good news. Every day is bad news. Bad news, bad energy. And I just can't apprehend where there's an ongoing fire and yet no fire service, no emergency. The lives of the people doesn't make any difference to people. And then people are there, hey, let's keep one Nigeria. Keep one Nigeria for who? And we'll go and touch one Nigeria for. I think the signal has gone from our team on the ground there. And the problem is, you know, the news are underreported, right? I've been checking online. There is no news indicating that there is a fire going on. Then the question is, I won't go on so we can keep one Nigeria. Who are you keeping that one Nigeria for, right?
Who are you actually trying to keep the Nigeria for? The Nigeria that benefits only the 1%? The Fulani controls us. The government cannot do so much. Your House of Rep cannot do. Àwọn ogole wan touch one Nigeria for, right? And the problem just keep, ó kàn máa pọ̀ sí ni. So the more táwọn èèyàn bá ní ká keep one Nigeria, ìyà kàn máa jẹ gbogbo wa ni. So it's a fire that is going, but I guess we lost signal pẹ̀lú àwọn tíìmù wa tó wà ní Bodija níbi tí iná ti ń jó. Iná lè máa jó ní òkè òkun kí gbogbo ẹ̀ má ti di pé nígbà tó tẹ̀ síná pitch dark iná ń jó kò tún síná ṣe rí pé double wàhálà, kò sómi, kò sí fire service, kò sí ambulance, kò sọ́lọ́pàá, gbogbo àfọ máa ṣe yìnrìn ìyànràn. ọ̀rẹ́ jóná ṣe rí ẹ̀rọ tó wọ́n ti millions of naira òun ni wọ́n ní iná ti bàjẹ́ gbogbo ẹ̀ ṣe ti rí báyẹn. Everything you are seeing here, Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Ọ̀yọ́ State, Ìbàdàn, Bodija, òun la wà yìí. Ìsọ̀pákó Bodija market. Ṣé ti rí iná ti bà àwọn ọjà tó wọ̀ tí millions of naira iná ti bàjẹ́. Àwọn tó wà ní bíbáyìí sọ pé àwọn kò mọ ìdí tí iná fi jẹyọ ní bíbáyìí ní alẹ́. Kò dẹ̀ sí iná NEPA ká máa sọ pé òun ni ó fa ohun tó ṣẹlẹ̀ ní alẹ́. Iṣẹ́ ti rí báyẹn gbogbo ìsọ̀rọ̀ ìpapò ló ti jóná. Ọ̀pọ̀ machine òun ló ti bàjẹ́ ó ti gbé síbẹ̀ àwọn èèyàn ti circular machine. Olófin la igi. Panápaná sọ lóòótọ́ àwọn panápaná mẹ́ta ló wá ìdíbà lálẹ́ àwọn mẹ́rin. Panápaná ti wá, omi ti tán nínú panápaná. Ìyà má ti jẹ Yorùbá o, ìyà ti jẹ ṣégè sí wa lára. Ìyà àmọ́ ìtàbá máa wí tán nísìn wọ́n dárúkọ Jésù kan wọ́n dárúkọ ànábì kan, ṣé ìyẹn lè rí kọ́ máa sí panápaná? Tàbá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nísìn wọn ní Koikimedia ẹnu ẹ ti dùn jù, ó ti lè sọ̀rọ̀ jù, òun ẹ̀ rí yẹn nísìn kí ni wọ́n máa jó kí panápaná débẹ̀ kọ́ ní kò sómi ṣé wọ́n rómi fà á. mẹ́rin ló wá wọ́n lè rí dẹ̀yìn èyí tó dẹ́sẹ̀ ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ ẹ ti rí èrò ló pọ̀ bí omi yìí lálẹ́ yìí. Àwọn tí wọ́n ní ìsọ̀ ní ibi báyìí pẹ̀lú àwọn ará àdúgbò gbogbo wọn ni wọ́n wá bá wọn pa iná tó wà ní ibi báyìí. ṣé pírẹ́sì àánú sọ̀rọ̀ àtàlù sọ̀rọ̀. Gbórí ẹ̀ jẹ́ kí wọ́n ráyè. Iná sì wà ní gbogbo bẹ̀yẹn. Máṣíìnì kan tó kù ló ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ báyìí lára àwọn máṣíìnì panápaná. Máṣíìnì ẹ̀rọ kan ló ń ṣiṣẹ́. Máṣíìnì ẹ̀rọ panápaná kan ló ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ báyìí. Nínú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó wọ́n tó wá ní oṣù mẹ́ta. Àmọ́ iná yẹn pọ̀ jù báyìí lọ tẹ́lẹ̀. I was watching it online kí n tó wá bí. Kí n tó wá bí. Kí ló lè fa iná yìí? Bad news everything, bad news. Bad news ni kò sí good news láyé kò sí good news rí nílùú yìí, mo ti rí good news yẹn every day bad news. Ní ìsọpákó Bodija òun la wà yìí. Ìsọpákó ní Bodija òun la wà yìí lálẹ́. No safety, kò sí regulation, kò sí safety, nothing is working, nothing. Àfikún máa deceive wọn, politician máa deceive wọn. Ẹ ò dẹ̀ ní ìfura sí pé nǹkan kan.
politician á ojújì ti lákò sí gba fún iná lákò rí iná ẹ̀ tó ń jó. orí akọ̀ máa jó ṣókọ̀ máa jó lásán ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàn rí pé ó ń jó. kò sí safety. so orí rédíò gan lèmi gan ti gbọ́ pé Bodija ń jó ni mo ṣe ń sáré bọ̀. so àwọn tó dẹ̀ wà ní ara àbí wọ́n sọ pé àwọn kan ìrètí náà ẹ bú sókè kókó tó fa iná yẹn kò lẹ̀ sínú mẹ́fà so ẹ tó lè sọ pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ so ó sókùnkùn sí ẹni ìwé bó ṣe dúdú Yorùbá iná sì wà ń bẹ̀. Yorùbá ẹ ronú ẹja education kò ṣètò ìlera ìlọsíwájú ọrọ̀ ajé kan ló ti di jàǹbá báyìí nísìn ọrọ̀ ajé ló ti di jàǹbá báyìí for how long are we going to continue like this? Ìjọ la fi máa ṣe léyìí dà ìjọ wo la fi máa ṣe léyìí dà tó bá tún máa dọ̀la nísìn every day bad news no good news inside this contraction àwọn kan dẹ̀ ní à ẹ ṣe sùúrù mo gbọ́ pàlẹ̀kùn ní ìjọba fíìtì lọ́wọ́ ìjọba ní kẹ́rin bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó lé lọ́ndẹ̀ẹ́dì àsọ̀nyà tó wà fẹ́ ó lé lọ́ndẹ̀ẹ́dì. I think we lost the network from our team on the ground. So àwọn onílé máa sọ tiwa o ẹ kúkú mọ Koikimedia sọ fún yín ẹni tó bá gbọ́ kó gbọ́ gbogbo àwọn yẹn nísìnyìí tá a bá ní ẹ wá support Yorùbá nation yẹn lọ́wọ́ máa sọ oríṣiríṣi lọ́wọ́ máa sọ. ṣé ká fi bẹ̀rẹ̀ program wa ó dà ẹ fún mi ní about few minutes ká fi bẹ̀rẹ̀ program wa lálẹ́ so ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá ní ibi tẹ́ ti ń wò mí ẹ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ kí n a fi bẹ̀rẹ̀ program tọ̀dọ̀ tiwa so ẹ bá mi mú ok ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ẹ jẹ́ kí n lọ play nǹkan kan náà ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá a máa gbogbo kámẹ́rà yẹn máa gbé wálẹ̀ so that ká lè fi prepare ara wa níbí báyìí so ẹ ní rẹ́ anything for now so bear with me until I get myself together so but let me ẹ má lọ o àkókò tí náà a fẹ́ ṣètò tẹ́lẹ̀ lálẹ́ so I think I will just start the program right now ojoojúmọ́ wàhálà ṣá ni wàhálà ẹ jẹ́ n lọ play Yorùbá ronú dáńpé yẹn ni màá lọ wá jáde fún yín àti sọ fún yín pé ìlú yóò lè kó rọrùn ìlú yóò ṣiṣẹ́ àbọ̀ wọ́n ní gbọ́ wọ́n ní gbà ẹ máa gbé lè lọ́nà mò ń bọ̀ ẹ máa gbé lè lọ́nà. owó lé ọmọ ajá lè kàn òkúrú sọ òkú kàjá. Àfẹ́ni tí a bá ti dùn fún, àfẹ́ni tí a bá ti dùn.
tún jẹ́ bẹ̀rùbẹ̀rù lórí asán kìíní kan ò ní ṣe lókolówó ẹ̀jẹ̀ bí lókolówó ẹ̀jẹ̀ bí inú gbẹ̀wúrẹ́ ó ń fẹsẹ̀ halẹ̀ lókolówó ẹ̀jẹ̀ bí òkùté òmíràn jìnnì òkùté òmíràn jìnnì ẹni mi kùkùté ara rẹ̀ lómi òkùté òmíràn jìnnì. Ìlàìka mọ́lá ẹ̀ o ìlàìka mọ́lá ẹ̀ o ìlàìka mọ́lá ẹ̀ o ìlàìka mọ́lá ẹ̀ o bọ́wọ́ mi bá tètè ẹ̀ o fẹ́ràn ìlàìka mọ́lá ẹ̀ o. Ó yá ẹwẹ́ tiẹ̀. Ibo ànígbà òun tó bá tó jẹ́ ikú kò lè débi lọ kàkà kékun náà. Wáyé ṣàmàlàmàlà. Mo bójú wáyé ò wáyé ṣàmàlàmàlà. Mo bójú wáyé ò wáyé ṣàmàlàmàlà. Mo máa bójú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. Mo máa bójú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. Mo ní ẹ̀ẹ́rẹ́ yìí o. Kí ni dé sí Yorùbá o ọmọ aráyé? Kí ni ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá o ọmọ Oòduà o? Yeyeyeyeyeyeye àwa máa ṣe hùn ọ̀rọ̀ là ń bẹ Yorùbá ń ṣera wọn nítorí owó Yorùbá ń jira wọn lẹ́sẹ̀ nítorí ipò wọ́n gbẹ́ni fáláre wọ́n gbáre pẹ́lẹ́bí wọ́n kò lè kó wájà wọ́n tún polówó wá mú ọgbọ́n tí wọ́n gbọ́ ló gbé wọn délé ọlá ọgbọ́n náà ló tún padà wá sí ilé wọn mọ́lẹ̀ o àwọn tí wọ́n ti ń ṣọ̀gá lọ́jọ́ tó ti pẹ́ tún padà wá dẹ́ni à ń fọwọ́ ti sẹ́yìn o yóò Yorùbá yoyoyo bí iná alẹ́ Yorùbá rúrúrú bí omi òkun Yorùbá bàbá ni bàbá ń ṣe yóò Yorùbá ronú o. Yorùbá sọra wọn di bọ́ọ̀lù fáráyé gbá. Bàbá wọn sókè wá tún bá wọn sísàlẹ̀ ẹ̀yà tí ó ti kéré tẹ́lẹ̀ ni wọ́n gbé kúrú àwọn tí àìfẹ́ ló sì ti dẹni àtijọ́ Yorùbá jókòó sílẹ̀ rẹ̀gẹ̀rẹ̀ wọn fọwọ́ lọ́wọ́ bí àgùntàn tí abọ́ rẹ̀ ń gbòrìṣà ilẹ̀ o yóò Yorùbá ronú o. Oríkì màá burú títí kó bógún ọdún lẹ́yìn òkùnkùn bèrèbèrè ìmọ́lẹ̀ yàtọ̀ o ẹ jẹ́ ká polódùmarè ká pọ̀ balùwàyé káyé wa lè dùn nígbẹ̀yìn ìgbẹ̀yìn lálàyò ilẹ̀ mọ́ pé ìyá o. Ilẹ̀ dákúgbà wá o. Ilẹ̀ ò dákun gbà wá o. Padà wá sí ilé wọn mọ́lẹ̀ o. Àwọn tí wọ́n ti ń ṣọ̀gá lọ́jọ́ tó ti pẹ́ tún padà wá dẹ́ni à ń fọwọ́ ti sẹ́yìn o. Yóò Yorùbá yoyoyo bí iná alẹ́ Yorùbá rúrúrú bí omi òkun Yorùbá bàbá ni bàbá ń ṣe yóò Yorùbá ronú o. Yorùbá sọra wọn di bọ́ọ̀lù fáráyé gbá. Bàbá wọn sókè wá tún gbé wọn sísàlẹ̀ o. sísàlẹ̀ o ẹ̀yà tí ó ti kéré tẹ́lẹ̀ ni wọ́n gbé kúrú. Internet wahala. You pay for the service, you don't get the service. Òrìṣà ilẹ̀ o yóò Yorùbá ronú o. Oríkì màá burú títí kó bógún ọdún lẹ́yìn òkùnkùn bèrèbèrè ìmọ́lẹ̀ yàtọ̀ o ẹ jẹ́ ká polódùmarè ká pọ̀ balùwàyé káyé wa lè dùn nígbẹ̀yìn ìgbẹ̀yìn lálàyò ilẹ̀ mọ́ pé ìyá o. Ilẹ̀ dákúgbà wá o ilẹ̀ o. Ilẹ̀ ọ̀kẹ́rẹ́ àkọ́kọ́ yẹ rí. Alákò tẹ̀rẹ̀rẹ̀ kábì. Ọ̀pàràgàdà bí ẹni yèyé mi ọmọ darúgbálẹ̀ ayé. Ìtì ka ìkàlẹ́nu mọ́.
jẹ́ ìka ọkọ tí a pèlẹ̀. ọ̀gbàmùgbàmù ojú olódùmarè ò máa ṣe gbàmù lọ́wọ́ ayé. àwa ò ilẹ̀ o. àwa kò ilẹ̀ yìí pẹ́ o. ẹni bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ. ilẹ̀ yìí pẹ́ o. Odùduwà bá wa tún lè yí. àwa kò ilẹ̀ yìí pẹ́ o. Odùduwà wa láriwo ká sì máa rí lè jẹ́ o. àwa kò ilẹ̀ yìí pẹ́ o. ẹni bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ. Gbèrègèdè o. àwa kò ilẹ̀ yìí pẹ́ o. ẹni bá dẹ̀ irọ́ àgbọ̀ advert agbọ́nrin wa tán. ẹni bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ. mo kí gbogbo ilé nǹkan sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. A very good evening and welcome to our late night broadcast. I hope you can see me very well. Let's get the camera set properly so that those watching us from all our platforms, we're very well. I guess we're doing very well. I say good evening and welcome to our late night show where we always, Mayegun will say, we speak truth to the power. But me, I will say, we are about to break away from the power that have hold on to millions of Yorubas across the world. We've been held in bondage. And what we are doing is trying to release millions of us, including myself, away from that bondage. The time is exactly 22:20 hours on the Yoruba land, the 12th day of April 2021. We're streaming live on YouTube, Instagram, Koikimedia. And it is not a joke. I am not sitting here every now and then just to make you happy. I am here to tell you what we should have done for years, but millions of us close our eyes for whatever reason. Let's play the anthem. It might be very hot as usual, and we hope the internet connection will be good enough to withstand and withhold the message. If you have not had your dinner, I will advise you to do so now. If you are someone like me, hold on to 4 hours. Prepare as we take you on that ride. We will have a lot of conversation. You would also have input. The reason why I allow people to call into the program is because we are all going through the same problem. Ìyà kan náà ni gbogbo àjọ ń go through. Ẹni rò pé òun wà lókè òkun, a máa ní òun bẹ́tà ju ẹni tó wà nílé lọ. Ẹni tó wà nílé, a máa ní àwọn tó wà lókè òkun, ẹ̀yin ti mọ̀ jù, ẹ fi wá sílẹ̀. Tẹ́ bá ń wo àwòrán tí àwọn tó ń bá wa ṣiṣẹ́ tó gbé wá sórí ètò kó tó di pé mi wá sí orí ètò, ẹ rí pé wọ́n ń sọ pé iná kan ń jó ní Bodija. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Tó dà. Ẹ jà gbọ́ anthem wa ká wá máa lọ sínú ẹ̀mí. Iṣẹ́
ó wà nínú ògo adúláwọ̀. Ṣé ti bá mi ṣe íńtánẹ́ẹ̀tì orí eléyìí? Because it looks like our internet is playing out tonight as usual. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń bá wa ṣiṣẹ́ takuntakun. Tẹ́ bá ń rí Koikimedia, tẹ́ ń rí lọ́ṣun, tẹ́ ń rí nìbàdàn, tẹ́ ń rí lẹ́kọ̀ọ́, a máa yàn yín lẹ́nu pé ṣé Yọmí náà ló káàkiri? Kò ń ṣe mi o. Àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ Koiki, ẹ̀yin ò lè rí wọn lóòótọ́, àmọ́ wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Tó o bá sáwọn àtẹlẹ́dùmarè, ó ṣeéṣe pé ẹ̀kọ́ máa gbóhùn mi ní ojú kan, but nítorí pé gbogbo ìgbà ni máa ń sọ pé blogging kọ́ ni iṣẹ́ táwa gbé dání, iṣẹ́ mídíà la gbé dání. A wá fi iṣẹ́ mídíà yẹn a fi sẹ́yìn pé a fẹ́ gbòmìnira. Nítorí pé bóyá ìlú òyìnbó tèmi gbé, mo mọ àǹfààní tí mídíà kó nígbà tí UK fẹ́ kúrò nínú EU. Ìyẹn ni mo ṣe wá sọ pé ẹ jẹ́ kèmi náà fi Koikimedia yẹn kí n fi máa ṣiṣẹ́. Lóòótọ́ àǹfààní wà níbẹ̀, torí pé kò sí tíyàn bá ṣe tí kò ní láǹfààní. But àǹfààní tí àwọn tó ń wò wá lójoojúmọ́ ní gbogbo ìgbà, àǹfààní táwọn rí ni pé nígbà tá a bá ní ẹ fún Koikimedia lówó, wọ́n ní àǹfààní tó fẹ́ nìkan nìyẹn. Àmọ́ wọ́n ti gbàgbé pé àǹfààní tí mò ń kọ sílẹ̀, àǹfààní tí àwọn ìrandíran tó máa wá sí lineage mi tó máa jèrè ẹ̀, òun lèmi dáwọ́lé yìí. Ṣé pé kó ba lè rówó nínú ẹ̀. Èmi wá ń béèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣé mídíà tí ẹ̀ ń wo àwòrán wọn ní gbogbo àgbáyé, ṣé wọ́n gbàdúrà pé káwọn má rí owó nínú ẹ̀? Ìyẹn a máa jẹ́ ìṣítí fún gbogbo wa. Àmọ́ nǹkan kan tí mo mọ̀ ni pé ibikíbi tí tó bá ń gbọ́ Koikimedia, ẹ̀rù á máa bá politician, ẹ̀rù á máa bá ìjọba, nítorí pé ọwọ́ wọn kò mọ́. Bí a ká change sí nẹ́tíwọ́ọ̀kì tí a máa ń lò, okay, ó ń lọ ń bọ̀ bí ìlẹ̀kẹ̀dí ni. Now, nígbà tí mò ń sọ ní last year pé Koiki ó máa fi gbogbo tó ní, ó máa fi ti Yorùbá nation lẹ́yìn. Bóyá àwọn kan ò gbọ́ nígbà yẹn, bọ̀tọ́ wọ́n wò nísìn pé tó bá bójú ẹ̀yìn wàá rí Koiki, tó bá lọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ wàá rí Koikimedia, tó bá wo nǹkan wàá rí Koikimedia, tó bá wo ẹ̀yìn wàá rí Koikimedia. Ó ṣe jẹ́ òun nìkan. Èmi wá ń sọ fún wọn pé nítorí pé èmi fi ntí Ọlọ́run fẹ́ mi bí ìmọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, èmi filẹ̀ fún Yorùbá ni. Àfi tí ìtagbédá ní, àfi tó bá jẹ́ pé eré là ń ṣe. But tí gbogbo wa bá wá agree pé ìtagbédá ní kò ń ṣeré, then olúkálukú náà wá fi talent ẹ̀ á fi sílẹ̀ ká lè fi rí ọ̀nà kọjá. Tí bá ń wo bàbá wa Professor Banji Akintoye, tí mò ń wo éèjì wọn pé ó ṣe jẹ́rù éèjì báyìí ni bàbá yìí wá gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá sí ara báyìí. Nítorí pé nígbà táwọn náà wà níbi éèjì wa, àwọn náà tiraka, wọ́n ṣe wàhálà pé kí Nàìjíríà lè dá. Àmọ́ táwọn mọ̀ ni pé nígbà táwọn ń tiraka pé kí Nàìjíríà dá yẹn, àwọn Haúsá Fúlàní àwọn ò ní àjẹ́ndà pé kí Nàìjíríà dá. Ẹ̀gbọ́n tí mo sọ, nígbà tí àwọn bàbá wa Professor Banji Akintoye, nígbà táwọn ń gbìyànjú, bí gbogbo wa nísìnyí, ẹ mọ̀ pé gbogbo wa náà á ti gbìyànjú, á ti try, á ti fara wa sílẹ̀,
a ti fẹ̀mí wa ẹlòmíì rò pé ìtawà gbé dání nísìn òun ni pé a fi ara wa sílẹ̀ gbogbo wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan là ń fi ara wa sílẹ̀ àtẹni tó ti wá sílé bí a bí 16 years ago àtẹni tó ń bọ̀ lọ́la àtẹni tó dé last year àtẹni tó ti wà ń lé báyìí ìyà kan náà ni gbogbo wa ti fara wa sílẹ̀ fún ní nàìjíríà nítorí pé nàìjíríà nílùú kan pé tó bá ń bọ̀ ní nàìjíríà àbẹ́ni tó ń gbé nínú nàìjíríà ó mọ̀ pé kò sáǹfààní kankan tí nàìjíríà ń ṣe fóun ó ti fara ẹ̀ sílẹ̀ fún nàìjíríà kàkà kí ó wá bẹ̀rẹ̀ sí í sún díẹ̀ kó súnkì kúrò lára nàìjíríà ó sì wá di nàìjíríà yẹn mú ó di òpó náà nàìjíríà mú ó ń wo òpó náà nàìjíríà pé tó bá dijọ́ kan ìmọ́lẹ̀ máa tàn sí. Gonna shine inside this country as the way and the means that will make them somebody. And we have millions of Yoruba people and non-Yorubas that are thinking in that direction. They are looking at this country as a country that will give them the benefits that will allow them to prosper as human beings. But what they forgot to remember is the light that is about to shine on Nigeria is gone long time ago. Òpónà tí gbogbo wa ń wò pé a fẹ́ tan ìmọ́lẹ̀ sínú Nàìjíríà àṣé gbogbo wa à ń deceive ara wa ni. Ẹlòmíì rò pé nítorí òun ti gbé nínú Nàìjíríà òun ní opportunity Nàìjíríà yẹn ló máa wá fi ìmọ́lẹ̀ sínú ayé ẹ̀. Àmọ́ kò mọ̀ pé Nàìjíríà kọ́ ni ó fẹ́ fi ìmọ́lẹ̀ sínú ilé ayé ẹ̀ nítorí pé ìmọ́lẹ̀ nínú Nàìjíríà wọ́n ti pa tipẹ́tipẹ́. And they are looking at all those issues. Before we go into the conversation, let's give us some kind of update where we are with our donation on the radio. This week will be a week ago that we came out on air and spoke extensively on the radio that is about to change and get the message to the people. We might change the network. It's really having a bad effect. Not on this platform, but more reason to ṣe ní effect lórí eléyìí. Ẹ máa ṣe sùúrù pẹ̀lú wa ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Ọláyọmí Koiki is the network. Let's give us a quick update, maybe for about 20 minutes on the radio. Where are we? How far have we gone? Last week I came here and I told millions of us that we need a radio station. And we gave a rough estimate. 7 connection. And your iPad and we need the other platforms. So we are running 7 devices on a very tight network. When I came here, I knew that every one of us wants something to make us get the message to the grassroots. But kò ń ṣe mí nìkan ni mò ń rò. Àwa tá jọ ń rò pọ̀. Kò dẹ̀ ń ṣe ẹyọ kan péré la máa need as we go ahead. But eléyìí tá ti dáwọ́ létí a sọ last week. One person, as at that Monday last week, right, gave us 1 million naira. One person. Then the next day, before we came on air, kàtẹ́ tó wá sọ fún gbogbo èyí tí ẹ̀ ń gbọ́ wa nítorí pé ayin ní etí àwọn èèyàn bíi méjì kan tó súnmọ́ wa dáadáa tó jẹ́ olólùfẹ́ tó ti tẹ̀lé wa láti last year.
torí pé intagbedani kò ń ṣeré. Arákùnrin kan ní Amẹ́ríkà tán ní ká má dárúkọ àwọn, wọ́n fi 1 million naira sílẹ̀ a week ago Monday, even before I came on air to announce that we wanted to set up a radio. Then there was another young, beautiful sister that also said, òun náà bákẹ̀ kó má jẹ́ pé ọkùnrin ni ó gbé owó sílẹ̀, òun náà gbé 1 million naira sílẹ̀. And that was before we came on air. I think we came on air on a Wednesday midnight. And before that, that means we have 2 million. Kó tẹ̀ tó di pé mo wá announce it. But I can announce that as of today, the 12th day of April 2021, from you all, we've been able to raise 9 million naira. We've not get to the budget, but 1 week, you all have been able to raise 9 million naira. And that shows that we are not joking. That shows that we all want to stop the kidnap of our people. Mọ̀ pé rédíò Nàìjíríà ò sọ̀rọ̀ bí ẹ ṣe fẹ́ jẹ́ kó stop kidnapping. Rédíò Nàìjíríà ò sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe fẹ́ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ tó máa ta àwọn èèyàn wa lára, so that tó bá ń lọ sí inú oko ìmíì tó jẹ́ pé ògùn ló yẹ kó gbé dání á gbé kọ́rùn, èyí tó fi ń lọ sóko tí bàbá tó jẹ́ fámà ó tún wá ń bẹ̀rù Fúlàní, ẹ rí pé wàhálà ti dé. 9 million naira. By tomorrow, or latest before the end of the week, I will be able to tell you whether we've come to that 450 people that we requested for. Bí ṣe ń bá ètò yẹn lọ, ẹ rí pé wọ́n mú ìwé kan lé mi lọ́wọ́. Before we go deep into the conversation, there is one person watching me. Ó ń wò mí báyìí. Ó ń wò mí, and that is the fake account. I'm not sure whether the person knows what he's dealing with. Onítọ̀hún ó ń wò mí pẹ̀lú fake account tó set up lórí orúkọ mi as Ọláyẹmí Koikimedia. Gbogbo tí mo sọ yìí nísìn, ó ń take note. Ó dẹ̀ communicate with multiple people, and we are aware of that. But tó bá fẹ́ràn ara ẹ̀, tó bá fẹ́ràn ara ẹ̀, èmi ò ní bẹ́ẹ̀. But tó bá fẹ́ràn ara ẹ̀, tó bá fẹ́ràn ara ẹ̀, I give you 7 days to back down. 7 working days from today. After 7 days, fún rẹ ló máa ṣe fídíò. Fún rẹ ló máa ṣe fídíò, ló máa sọ in tó ń ṣe. Màá fi yé ẹ pé ọmọ Yorùbá confam ló ń bá deal. And I'm going to close that. And if anyone is communicating with you and you are not too sure that millions of you have now been able to establish me with, my name has not changed on any of my details. So if you out there communicating with somebody behind the scene, tó dẹ̀ ń sọ fún ẹ pé orúkọ yẹn, account ẹ máa lò yẹn, ó yàtọ̀, ìtorí báyìí, nothing is wrong with my account.
and nothing is wrong with my number. And this is a message to all our listeners around the world. My number remains the same. This individual, we've been able to narrow the person down, but we give him 7 more days to back out. If he doesn't back out, tó bá back out, màá sọ fún ẹ pé ọmọ confirm Yorùbá man ni mí. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. But gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi, I'm not requesting any. Mo ní time láti ní mo fẹ́ request friend, because my friends is already 5,000 on Facebook, and that means we only have people following us, and not me. They're following Koikimedia for the message that we are putting out for the benefit of the Yoruba people. Kódà àwọn tó ń bá mi ṣiṣẹ́ lẹ́yìn mo fi jẹ́ kó yé wọn, and that's why from my side we've not taken any adverts. I purposely refuse. Àìmọye àwọn tó ti wá fi advert lọ̀ wá, we refuse to take advert. I would rather ask our audience to support Koikimedia than put out an advert that probably might become a problem, because we want to remain focused on what we are doing. Lẹ́ẹ̀kan sí, if you're not sure who is behind the scene, ṣé mọ̀ pé ẹni tó wà lẹ́yìn ilẹ̀kùn yìí nísìn, béèyàn bá wà níbẹ̀, èmi náà mọ̀, ẹ̀yin náà mọ̀, ẹni tẹ́ ń bá type kò ń ṣàǹjọ̀nú o, nítorí pé ẹni ó ń communicate, and I have all the evidence. Ó ń communicate constantly. Do we need a radio? Oh yes. Do we need one? Oh, I agree that we don't need one. And any platform have the right to also ask for support to set up a radio as well. But eléyìí tá gbé dání, it is not for Koikimedia, it is for the whole Yorubas, but it is for this platform. And I don't have any regret saying that. Ẹ gbọ́ mi yé dáadáa. I have no regret saying that. Nítorí pé we need more than multiple radio to hit the ground as quickly as possible and deliver a smooth message to our people that have been locked away for a very, very long time. Àwọn èèyàn wa ló ń jìyẹ. Let's ask ourselves, Nigeria debt is $80 billion as at last year. 80 billion. Ìbéèrè tí mo fẹ́ bi those àwọn tó sì believe pé ọmọ Nàìjíríà làwọn, pé nínú 80 billion yẹn, èwo gan ni ó tẹ̀ já sí wọ lápò, not in money, but pé o láǹfààní àti lọ sí ilé ìwé ọ̀fẹ́, o dé hospital nísìnyí, wọ́n tọ́jú ẹ, wọ́n tọ́jú ọmọ, wọ́n tọ́jú ìyá ẹ, àbí wọ́n ló tó ń fowó ránṣẹ́ sí ilé tí wọ́n fi ń tọ́jú ìyá àgbàlagbà tí wọ́n ń pè lájẹ́, but nílùú òyìnbó ìyá tó bá pé 80 ó ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ayé jẹ ni. But nílùú Nàìjíríà gbogbo ìyá tó bá ti ń pé 70 tó dàbí pé ó ti ń rẹ̀ wọ́n, tí kò ń ṣe pé ó ní nǹkan kan míì nínú ju pé kọ́kọ́ ní ìtọ́jú díẹ̀, àjẹ́ ló máa pè wọ́n. I am asking this question. 80 billion is our debt as of last year. What is the benefit that you've gained calling yourself a Nigerian with the debt that has been borrowed on your name? Oh more. Let me give you a breakdown. Every single person, every single one of us, the federal government have used us to borrow money. Wọ́n ti fi wá yá owó lọ́wọ́ gbogbo àgbáyé. Owó tó wá fi wá yá yẹn, ẹni tó wà nílé àtẹni tó wà lẹ́yìn odi kò jàǹfààní nínú owó yẹn rárá nínú ẹni tí à ń sọ yẹn ní Asat
I don't want to be diverted again, but this is just coming to me again. Oshi communicate just about 10 minutes ago. So, Ode were active by Bashima Soro. He's watching. He's watching me as well. You are behind the camera, but èmi ti fún wọn ní 7 days. Màá fi yé pé confirm ọmọ Yorùbá ni mí after 7 days. So, bí ṣe ń sọ̀rọ̀, millions of us that thought we wanted to fix Nigeria, but Nigeria kept borrowing money on our name. But yet, Nigeria have disrespected us as Yoruba people, or as Nigerians, as some of you want to call yourself. You've called yourself Nigerians, but you have been disrespected by this country called Nigeria. Majority of our students that should also take on board the agitation and start promoting it, talking about it, they refuse to do so because they believe that the light and the glory of Nigeria will shine upon them. But what the sorrow, the death, the destruction, the deceit, the deceit, almost everything that you can think of has been put on them. But they are looking at the mirage of our Yoruba elite. You see them a lot on Instagram, on YouTube. You see them do birthday party. I'm sure some of them are legitimate, and I don't want to be misquoted. We have hard-working Yoruba people, but the success of those Yoruba people that are doing the legitimate, I'm not talking about those that are clonies, working with the government to make sure that myself and you remain in one Nigeria for their own benefit, but yet they want to suppress the rest of the Yoruba people across the world. They want to suppress us. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo yín tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Somebody is asking who is it. Don't worry, after 7 days, we all know who it is. As a presenter, you need a lot of liquid to keep you going. Once again, a very good evening and welcome to the broadcast. It's 22:48. Maybe you're not sure my number. I will repeat that number, but not for you to call in yet. My number is a UK line. Oh yes, we have a local line, but that is just for general enquiries. And that is the local line on the leaflet or the posters that we've been using since we arrived into the country. Oh yes, I'm aware of Isakwa Kotojo. What can we do? People will start praying. We call them magic market me jo. To ba tun dola emi atujo. Emoye market to ti jo ni Balogun Leko. Have anybody go back and ask what has been the benefit of àwọn tí iná jó ìsọ̀wọ́n ní Balogun? We have a family friend that lost everything in that fire. Èyí tó ṣẹlẹ̀ lÉkòó. Everything pátápátá àti ọjà o àti èrè o wọ́n rí nothing. And these might probably also be people like me and you trying to make sure that we survive in the glory of Nigeria, but the light has been turned off long time ago. Àwa la tètè fura. Gbogbo àwa àtèmi la tètè fura pé iná ìmọ́lẹ̀ tá à ń wò pé ó wà nínú Nàìjíríà, Ọlọ́run Elédùmarè ó ti paná yẹn ti pẹ́, ó wá ń dúró ké Martinka activate. And we give glories that we are now connecting. We are now talking. We are communicating. We don't have anything to do with those that are trying to say we should stop or we should back down, we should backtrack. Even if, and I want to use that very carefully, which I know cannot happen, because the glory of the Yoruba people is about to be unleashed. We are dealing with a spiritual warfare. People think this is just
has been robbed of our own main economic part that should have saved millions of lives. They have literally locked us away, and the key has been thrown into the ocean. Now every one of us is a diver. Afẹ́wọnú omi yẹn nísìn, ó wá kọ ẹni tó máa gbórí jáde láti lè sọ pé òun ti mú kí yẹn jáde tó máa fi tú wa sílẹ̀. People don't understand that we are fighting a spiritual battle. And that battle will be won, and it has been conquered already. But gbogbo tó kọ̀ kò ní sí ni pé the physical aspect of it is what we are looking for. How do we will have a government. Ẹ lọ kọ sílẹ̀. Yoruba will have a government whether those that believe in one Nigeria or not. It's going to happen as we move ahead. In tó bá fẹ́ gbà ní kó gbà, in tó bá máa ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀. So when we are saying that there is not going to be 2023 election, that is even far away. We are saying that things will start changing itself as we move into more and more of this push. I'll give you heads up. I don't want to talk about it this evening, but I will leave it till Wednesday when I join my beautiful sister again, Sister Dara. I'm going to be on a show on Wednesday, and I'll tell you about the referendum issue. So let's leave that till Wednesday. I have enough to feed you. Ẹ pàdé mi ní ọ̀dọ̀ Yèyé Dara. Ẹ gbọ́dọ̀ miss ẹ. Ẹni bá wà níbi iṣẹ́ tó bá jẹ́ pé máa gbàyè níjọ́ yẹn ni. Ṣé rí gbogbo ọ̀rọ̀ referendum yẹn a máa ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. But n tí mo sọ ni pé ìtàn bá lọ yìí a máa níjọba tiwa tí kankan ò lè yẹ. Ẹ kọ́ọ̀tì mi pé mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Nítorí in tí Elédùmarè ti ṣe ni ó ti parí ẹ̀. The time is 22:52 because the battle has been won already. The battle to come out of Nigeria has been won. Forget about, I still get people calling and saying, Èkó yẹn wá ńkọ́, ṣé Lagos yẹn wá ńkọ́? And I'm asking myself, ǹjẹ́ wọn tó ń pè yìí, ǹjẹ́ tẹ̀ mọ́ tẹ̀ ń sọ ṣá, ẹ̀ ń sọ fún Ọlọ́run pé ṣé Èkó wá dàbí ìgbà yẹn ni? Gbogbo àná la kàwé àṣà Abacha lè sùn tí kò ní jí lórí bed. ẹ̀yin wá ń sọ̀rọ̀ pé Lagos. I keep wondering why people are so scared. You are scared because your faith is not strong enough. Ẹ kàn lọ sí ilé ìjọsìn ẹ ní faith at all. Pẹ̀lú kan tá gbé dání. And we have so many people like that. You have literally allowed your faith to go at the bottom and allow the politicians to supersede your own faith. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí tẹ́ gbé sára tó ń mí lára yín tó jẹ́ pé àwa gangan ni ẹ̀mí, àwa gangan lọ́lọ́run. Yes, ìyàn kankan lọ́lọ́run ó ń stream lára wa báyìí ni ó wà nù blood wa. Ẹ wá ń compare màmá máa gbọ́ ma ní Mr. Yomi tí ṣe campaign dẹ́kọ̀ Èkó yẹn máa lé o. Màmá wonder pé kí ló wà lẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ lé. You are looking at the military formation of this country, that they are more stronger than the Yoruba people in the spirit mind. Ẹ ń wo ìjọba Nàìjíríà pé ó lẹ́mìí jù wá lọ. That means mọ̀ tẹ́ ń ṣe nìyẹn. Èmi mọ̀ tẹ́ mi ṣe o. Ẹ̀yin lè má mọ̀ tẹ́ ń ṣe. Èmi mọ̀ tẹ́ mi ṣe. Mo dẹ̀ mọ̀ pàwọ̀ kan mọ̀ tá à ń ṣe. A gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá dání ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ military Nàìjíríà. So military Nàìjíríà wá àbí military àgbáyé gan wọ́n wá lẹ́mìí ju. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀mí tó ń mí sí gbogbo àwa tájọ́ ọmọ Yorùbá ó ní connection nìyẹn. Ẹ̀mí yàn ń ṣẹ̀mí lásán tó kàn mí. Kò ń ṣẹ̀mí lásán. Ẹ rò pé ó easy fún Elédùmarè àbí kí n rephrase ẹ̀. Ẹ rò pé ó difficult fún ó wá connect gbogbo ẹ̀mí báyìí all over the world. Wọ́n connect ẹ̀mí yẹn àwa ń bára wa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wa ń yéra wa ẹ wá sì ń sọ pé ìtòrí àwọn kan ẹ̀ tí ì gbọ́ ìtòrí àwọn kan tó bá tásìkò Elédùmarè fúnra rẹ̀ á mí sí wọn lára gbogbo tá à ń sọ yóò máa yé wọn. But some of us a gbé ẹsẹ̀ kan wọlé a gbẹ́sẹ̀ kan jáde ni. Ẹ ń náwó lóòótọ́. I said we have raised 9 million naira. I know they will quote that all over the place.
but we still have to mention it. If you have sent money in the last 1 week, and maybe for whatever reason, we have not confirmed it, please do get in touch with us. And every donor, like I said, minus àwọn tó ní ká má forúkọ àwọn sínú ọ̀kan fún wa ní code pé nǹkan báyìí ni. Some of you are thinking the politicians have the wealth to destroy what is about to be unleashed, which is a different energy. Ẹ̀mọ̀ tó ń pè ní energy ni. Ẹ̀ ń fi owó ẹ̀jẹ̀, owó tí politician ti pààyàn, owó tí politician tó ti ṣe jàǹbá, owó tí wọ́n ní kó fi túlù ṣe tó gbé sí ara ẹ̀ lọ́wọ́. Tí mò ń gbọ́ nínú pépà pé governor or deputy governor ìlú Kogi state ó wá ra ilé fún aṣẹ́wó tó ń gbé. Ṣé ìyẹn lẹ wá ń fẹ́ compare pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́ táwa fi ń bẹ Elédùmarè sọ̀rọ̀ pé àsìkò tó sẹ̀ àwọn ọmọ ẹ fẹ́ jáde peacefully kúrò nínú contraction tó ń pè Nàìjíríà? Then we don't know what we are doing. Ẹ rò pé ó difficult fún Ọlọ́run ni, difficult fún Elédùmarè tó wá connect gbogbo wa. Ó gbèrú àwọn bàbá dáadáa síwájú, ó wá fi àwọn ọmọ alálùbáríkà ó fi tì wọ́n lẹ́yìn. Ẹ jẹ́ ká gbé kudos fún àwọn tó ti ń bá bọ̀. Ẹ̀mí èèyàn tí débi tó yẹ kó dé ní tẹ́ bá wo orú bàbá wa Comrade Victor Taiwo, àwọn tí ń gbéṣẹ́ yìí bọ̀ ó fi gbogbo tó ní sílẹ̀, gbogbo tó ní pátápátá for over 25 years ó gbọ́rọ̀ Yorùbá dání. Àwọn kan wá ní òrárá ilé ẹ̀ ó ti ṣó tútù dé, ó rò pé ó ń tọrọ owó ni, wọ́n rò pé ó ń wá iyì ni. Àmọ́ ṣé intent sọ fún ni pé ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí gangan ló máa là wá, ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí gangan ló máa gbé wa kọjá. But ẹ̀mí yàn tí débi tó yẹ kó dé, ẹ compare 25 years ago tí Comrade Victor Taiwo has been on this journey and now fast track it and ask yourself what changed, what happened. It is the energy. That is what they call the energy that is about to change around the whole world. We're not giving account details online for somebody that is asking. You can get in touch with us. If I don't say good evening to everybody, personally, I'll say good evening to my two, or I have a lot of mothers, but there's a particular one I say, ètò tẹ̀jẹ̀ sí mi tí mo fi wá sáyé tó fi di pé gbogbo yín wá mọ̀ mí báyìí. Ìyá Alálùbáràkà kan pè mí, ó ní Kóìkì wo ni tiẹ̀? Kóìkì pọ̀ rẹpẹtẹ, ẹ gbọ́dọ̀ dé Ìjẹ̀bú kẹ má mọ Kóìkì. Tẹ bá ti ń gbọ́ Kúkú Balógun, Kóìkì náà wà lára orúkọ tẹ máa gbọ́. Ó ní òwú gangan ní tiẹ̀, mo ní ti Alhaji Mojeed Ọmọ́táyọ̀ Kóìkì. Tí wò pé I'm sure pé ìyá Alálùbáràkà yẹn wò mí báyìí. The time has come and nothing can change that. Let the world power sit down on us. The energy will move them and allow us to go through. In just 1 minute, I will open the phone line. Ẹ jọ̀ọ́ ká tó open line, gbogbo ilẹ̀ ń gbọ́ nísìn, bẹ́ bá ti ń pè ẹ mute the background so that we can hear you. And then when I come back, maybe after 1 hour, we still have more to discuss. What are the benefits? What are the opportunity? What are we actually trying to, to realize out of this coming out of Nigeria? Is this something that will change the world? Ẹ̀yin rò pé nǹkan tó fẹ́ change ilẹ̀ Yorùbá nìkan ni. Àwa tí ń wò pé nǹkan tó fẹ́ change àgbáyé, àgbáyé wá fẹ́ lock wa. Òun la fẹ́ ṣì. We are about to open us to the world, so that we can compete with the world, rather than the world trying to bring us down as people of no let me swallow that.
because we're not going to use that kind of word for ourselves. Some of you knows that. Talented Yorubas all over the world. But lock away. Ẹni tó tó wa á sọ̀rọ̀ sí wa lẹ́nu iṣẹ́. Àwa máa wò pé ó dá. Nígbà tára ilé wà nílé tó máa jẹun. Ara ilé tó wà nílé wọ́n jẹ́ kó rí mú gbé nígbà tẹ́ pé politician expect pé tó bá báyàwó ẹ̀sùn tán kó wá gbowó tó máa fi gbé lọ sí hospital. Ṣé rí pé it's all about money. Some of you have the best brain to destroy this country in less than one day. But you are watching, looking at me, and expecting us to come and plead and beg with you. Ẹ fẹ́ jẹ́ ká wá bẹ̀ yín. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá codedly. Ẹ fẹ́ jẹ́ ká wá fi ìfẹ́ bẹ̀ yín. Kẹ́ lè bá dá sí Ìtẹ́lẹ́dùmarè ti tanná ẹ̀. Ó paná Nàìjíríà, ó tanná ìmọ́lẹ̀ sínú ilẹ̀ Yorùbá tá ń lọ. Tẹ́ bá wo àwọn tó ti ń gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá pa mo gbọ́ program kan lórí ṣe Fresh FM lánàá. Tẹ́ bá gbọ́ tí bàbá yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ rí pé àsìkò ti tó ni àsìkò tó ṣe èrò pásìkò tí tó ni àsìkò ti tó ni connection yẹn ṣe ló ṣe bind ló ṣe bond together. 2 minutes passed. Let's open the phone line. Ẹ bá wa pin number +447594050979. My name is Olayomi Koikimedia. We are about to tell the world who really we are. And that is what the world does not want us to do. The world does not want the Yoruba people to wake up from their slumber. And that is why we have been locked away. And the key is thrown in the ocean. Ó wá kó àwa tá fẹ́ dive wọnú ẹ̀ tá dẹ̀ máa dive tá máa jáde tá máa mú kọ́kọ́rọ́ yẹn léyìn lọ́wọ́. A dẹ̀ máa kúrò nínú Nàìjíríà láṣẹ ni mo sọ. We cannot be locked away forever. Lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan lọ́lọ́run máa mú wọn kúrò láyé. I'm sure you know what I'm talking about. Let's leave that as a coded message. Lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan lọ́lọ́run máa mú wọn kúrò pé àsìkò ti tó sẹ̀ wọ́n sì máa lọ tó máa pọ̀. Let's go straight to the first caller. Hello, good evening, caller. Let's get the speaker on. Akí gbogbo yín tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. I hope my AirPod is not on because only the cake we are on. Ṣé méjèèjì wà nínú ẹ̀? Òun ni níbẹ̀ yẹn. Okay. Ẹ ti wọlé bàbá mi. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Bẹ́ẹ̀ni sọ pé ẹ fẹ́ open line mo dìjà pò bí broadcast yẹn wá sórí WhatsApp. Ọlọ́run máa túlẹ̀ ayé yín ṣe Ọlọ́run dẹ̀ máa gbà fún yín. Àmín. Ṣé rí nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ ká ṣe ni pé ẹ mọ̀ inú mi dùn bẹ́ẹ̀ ṣe mo rí gbogbo akitiyan yín inú mi dùn má bínú pé Yorùbá mi ò dánmọ́rán because tí mo ti kó lé ẹ má bínú sí mi mo lè máa ṣe mistake kan nípa Yorùbá àbí mo fẹ́ máa sọ English pẹ̀lú Yorùbá. Mo ń watch program mo dẹ̀ ń follow yín inú mi dẹ̀ ń dùn. Àwa náà máa wá sílé láti wá contribute nǹkan táwa náà wá lẹ́ ní Russia. I'm a military man in Russia. Ṣé ẹ gẹ́tọ̀ ọ̀rọ̀ mi? Inú mi dẹ̀ dùn. Nǹkan tí mo bá máa lè ṣe nípa security Nàìjíríà tí Ọlọ́run bá ti tásìkò máa transform nǹkan tí máa dá lẹ́yìn Russia máa gbé wá sí ilẹ̀ Yorùbá. Ọmọ Yorùbá lèmi nípa security. Ṣé rí àwọn kankan wà mo ṣọ́ àwọn kankan fún ọ̀rẹ́ mi láti bíbá ẹ̀ ní mo gbọ́ máa ibi tí àwọn Fúlàní yẹn wà nínú gbogbo forest wa ẹ̀rù gan bà ń bíbá yìí mo tún gbé fún gan lórí Google níbi tí wọ́n wà ní ìlú ẹ̀dọ́rọ̀ ọmọ Ìgbò náà ni mo ní kó wo bí tí wọ́n wà nínú igbó tó yẹ pé mo rí. Ṣé rí àwọn kankan ń ṣẹlẹ̀ tó yẹ kí mi ò lè fẹ́ discuss ẹ̀ nípa security ilẹ̀ Yorùbá I'm not going into the details at all, so that is not even something I want us to go into details. Yes, I'm going into details. Ṣé rí àwọn kankan máa ń wà tó máa ń sọ pé ní dádúró yìí mọ̀ pé Britain ló wà behind it. Ṣé mọ̀ pé ó ní àwọn kan tó máa ń pè ní pé wọ́n fún tó bá ti fún èèyàn kan ní passage. Ẹ rí i pé àwọn kankan wà tó yẹ pé mo dẹ̀ ń sọ pé gbogbo wọn ó sì máa tó àsìkò kan tó yẹ pé British ṣe máa regret kan tó ń ṣe. Ṣé ẹ gẹ́tọ̀ ọ̀rọ̀ mi? Àgbọ́yé. But èmi mọ̀ pé
very very soon a máa délẹ̀ ìrí lágbára Ọlọ́run. Okay. Àwọn Yorùbá wà very talented, yes àwọn very very talented. Mo rántí ìgbà tí military ewu mi lọ ń gbà ní Nàìjà kò sí possibility kò tìgbà tí mo dé bí báyìí ọwọ́ kan ni mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run inú mi dẹ̀ dùn. So tí Yorùbá bá dá dúró àwọn ọmọ Yorùbá pọ̀ ń ta àdìkì nígbà àìmọye àwọn kọ̀lé tó dájọ́ ọmọ Yorùbá gan tàwa ní military Russia bíbá ilé pé àrẹ́dì àti wàṣà á padà sílé. Ẹ mọ̀ pé àwọn kankan wà tó pé a ṣì wà ní sáfìsì ni tó bá ti dé àsìkò a máa rìtáyà aṣọ aráyè transform power wa. Okay. Because ó ní àwọn kankan tí a tún gbọdọ̀ ṣe tábà wà tó lẹ́nu àwọn kankan tí a tún gbọdọ̀ ṣe. Ṣé n get? Ó yé mi. So nípa ti security ilẹ̀ Yorùbá ó máa jẹ́ the greatest security kí ẹ bá máa compare àwọn pẹ̀lú Singapore in terms of security. So bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ pé ọmọ Yorùbá ya wọ́n pọ̀ ṣúà níta. Wọ́n pọ̀ tó yẹ pé tí ilẹ̀ bá dá dúró tí ilẹ̀ bá dá ní òun kó padà sí ilé ìtaní olùkọ́ wa transform nǹkan tó lẹ́yìn ní outside kó wá gbé jáde fún ilẹ̀ wa kí gbogbo ẹ̀ lè lọ. A ní nǹkan tó yẹ pé kì í ṣe pé ọ̀bẹ nu àìmọye ìlú kan ló máa fi pé wọ́n fi ṣàfihàn wa pé ká máa òkè ká máa nílọ bí kankan because a máa wà òkè education máa wà free benefit á wà lóríṣiríṣi hospital á wà lóríṣiríṣi. Torí àsìkò. Nígbà tí ò bá sí ètò pé èèyàn wá sílé gan ọkàn èèyàn ò balẹ̀ èèyàn fẹ́ rìn gan during the road gan ọkàn èèyàn ò balẹ̀. Iṣẹ́ gbogbo nǹkan jẹ́ pé àwọn ọmọ. Torí àsìkò ẹ má bínú alàgbà torí àsìkò ni mo ṣe jẹ́ kẹ́ lọ kí a lè tún láǹfààní àti gbé ẹlòmíì wọlé. The number is the same +4475. Adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá more. You can pick on your random conversation, but the most important thing is, what are the benefits? How do you believe that we are talking about a race, a tribe that is about to show the world, the entire world, who we are, the true Yoruba sons and daughters, who really we are, the gene, the opportunity, the all stars in us, our Malade, Afefiwọn Àgbáyé, who really we are, and we want to transform the country called a nation that is about to be birthed. +4475 94050 979. That is the number. Let's go straight to the next caller. Who really? Who? Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. À ń gbọ́ yín dáadáa. Ẹgbẹ̀rẹ̀ kò ṣe Ọlọ́run àtúnṣe o. Lónìí tí wàá kò dẹ̀ nírọ̀ yìí lórúkọ Jésù. Mo fẹ́ kí ẹ rán àwọn èèyàn létí nípa ọ̀rọ̀ ìtí àgbẹ̀tà àjọsọ yẹn so that I discuss it with my mother or how far it will go. Please. Lọ́rọ̀ mi. Àgbọ́yé. So bóyá kẹrìsì ẹni sí so that wọ́n ká jíròrò ẹ̀ papọ̀. Everybody has all online now. Ẹ jọ ẹ ṣe kan Mr. Ode lórúkọ mi. Mo máa ń tó sọ̀rọ̀. Gbogbo àná láti gbọ́ ẹni tó pè tán. A kí gbogbo àti ń darapọ̀ mọ́ wa. Ilẹ̀ Yorùbá máa dá dúró láìpẹ́ láì jìnnà. Tí bá ní dá dúró, èyí tí mo mì ní pé ìjọba wa máa bẹ̀rẹ̀ sí operate. Ẹ máa bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ṣe fẹ́ báwo ló ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yẹn fìyẹn sílẹ̀ fún ẹni tó láyé tó lọ́run. Bó ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀ yẹn ojú ayé wa ló máa ṣe kò ní ṣẹ̀yìn wa. Once again, +4475 94050 979. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. It is the connection. The connection seems to be. Ẹ gbóhùn sókè torí ohùn yẹn lọ́lẹ̀. Ẹ bá wa gbé ohùn sókè. Ẹ ti láǹfààní àti wọlé. Kò dẹ̀ sásìkò. Ẹ kálẹ́. Ẹ jọ a máa fẹ́ kópa nípa ìbáṣepọ̀ àwọn ẹ̀sìn wo la lè kọ́.
mo ò gbọ́ yín dáadáa o torí bí ṣe sọ sound yẹn lọ́lẹ̀ gan mo ò gbọ́ yín. Bàbá fẹ́ sọ̀pọ̀ sí Yorùbá nìkan báyìí. Kí làwọn nǹkan ta fẹ́ tó? Tẹ́ bá fẹ́ support it depends on ẹ lè support ní locality ní local government ní state yín ẹ lè support any platform of your choice. Ẹ mọ̀ àwọn òsín ní Nàìjíríà báyìí àwọn àdìsíà báyìí pẹ̀lú àwọn Yorùbá kọ̀ọ̀kan tó wà nígbà ìdásí sọ fún. Okay. So a fẹ́ mọ bóyá ó ní ìkọ̀tà jùlọ sáyẹn láti máa join. Okay, bí group lẹ́mìn àbí bí ẹgbẹ́ tó jẹ́ ti tó wà ní Libya. Bẹ́ẹ̀ni sà. Okay, ẹ̀bí àtẹ bá pè lẹ́yìn ètò àwọ̀ àwọn tó wà ní Libya tí ó dà ń pé Àjàní wà lórí broadcast so you know he's one very hardworking young man from Libya. I'm sure he'll probably be hearing the broadcast but tẹ́ bá pè lẹ́yìn ètò a máa sọ yẹn lẹ́yìn ètò. Ẹ já pé call me +447594050979. Hello caller. Hello. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ti wà lórí ètò. Hello. Ẹ ti wà lórí ètò. Ẹ gbóhùn sókè. Ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ yín. Ẹ kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún tó. Hello. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ yín. Fún ètò tó pé tó like ẹ má bínú pé Yorùbá mi ò dán mọ́ bẹ́ẹ̀. Kákọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún brain tó fún yín number 1. Number 2 ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Sunday Igboho. And Professor Akintoye for the wisdom. Nǹkan tẹ́ ẹ̀ ṣe Ọlọ́run á fún yín ṣe, that's all I would just say because ó ṣe kan yìí ló ṣe kan ọmọ Yorùbá. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. I think that's a caller from Dublin. Àti wà nílùú òyìnbó àdéhùn àgbáyé. God bless you. Ẹ ṣé gan ni màmá wa tó pè. We should not be apologetic pé a lè sọ Yorùbá dáadáa kò ń ṣe ń ta máa fi ṣèbínú síra wa. Bàbá ṣe mọ̀ sọ náà ní ká ṣe sọ. Bàbá fẹ́ ti òyìnbó bọ̀ ẹ jẹ́ ká sọ òyìnbó. Àwọn kan wọ́n mọ̀ sọ dáadáa wọ́n dẹ̀ mọ̀ kọ. But ẹ má jẹ́ ká máa sọ pé Yorùbá mi ò dá. Energy tó wà lára wa òun ló fẹ́ unleash jáde. Wọ́n rò pé energy tiwa is just one kind of energy. Tó bá gbé ọwọ́ Elédùmarè á gbé ọwọ́ tó ju tiwọn lọ. Fact ni mo sọ fún yẹn gbogbo pé à ń bẹ̀rù kí ló máa ṣẹlẹ̀ nǹkan kan ò lè dé nǹkan kan ò lè bọ̀. Ṣé àwọn tó ń bọ̀ yẹn wá lágbára ju ẹ̀mí tó wà lára wa lọ tó connect pẹ̀lú Elédùmarè. +447594 is the network. This is where all the Nigerians, the Yoruba engineers should start working because the 419 company, they are all 419. All those service provider, anything you can think of is all 419. Nothing is literally working. Nothing is working. So we need all the Yorubas engineer to start. I said it, but this is the time to start using all those knowledge and start doing a lot of prototypes of different things that will have real benefit for the Yoruba people right in your state, across the Yoruba land. And we have another caller on the line. Hello, good evening, caller. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello, caller. Hello. Ẹ gbóhùn sókè ní kíákíá. A ti ń gbọ́ yín. Okay, let me say this. Tẹ́ bá ń pè is paired with a speaker so that kí sound ẹ̀ lè jáde dáadáa. There might be a delay. All right, maybe I should use the other one that I was given so that maybe that would be much better. Because the other speaker, we're struggling to get the people to get through to that. So ẹ jẹ́ ká lo our mic
that will make a little bit much better. At least ẹni tó fún wa purpose tó fi fún wa náà nìyẹn pé ká máa lò tá a bá ti ń ṣètò. So let. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mr. Koikimedia ẹ kú ṣe takuntakun àti gbogbo ẹ̀ náà tí gbogbo ẹ̀ náà là ń pọ̀lú láti òkúrúsí láti ìgbà láti sáré lọ́dọ̀ láti Ondo State. Gbogbo ọ̀nà la fi ń support yín àti àdúrà àti gbogbo nǹkan tá a ní àti ẹ̀yin o Sunday Igboho bàbá Akíntóyè gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe àrùwà wájú tó jẹ́ fọ́nfọ́nà gbogbo ọ̀nà là ń ṣiṣẹ́ lọ níbi tá a wà. Then mo dé máa ń tọ́ àti educate àwọn tó wà lọ́dọ̀ tèmi wọ́n ní ìgbà kan mo ní foreign country mo wà ní Hong Kong mo wà ní Saudi Arabia ojú mi ni ti èyí tí Egypt ṣẹlẹ̀ 2011 tó fẹ́ chase away Mubarak ìgbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó àti frustrate àwọn ènìyàn wọ́n disconnect internet àwọn èèyàn ń jáde mass wọ́n demo protest lọ wọ́n disconnect landfo wọ́n protest lọ wọ́n disconnect mobile phone mo wà ń bẹ̀ ní wọ́n sọ fún mi lè wọ́n tún ṣe kíní kan tí bàbá bá jáde àwọn ọmọ òyà yà jáde tí ìjà bá jáde àwọn ọmọ everybody ló ń ṣe protest everybody wọ́n lè lè ṣe so ọlọ́run náà àdékà náà lè ní òye a máa dúró takuntakun àdékà lè ṣe Yorùbá nation has come to stay ọlọ́run àdúró tì yín o àṣẹ o. That was a very quick one there. The work is not completed, but the knowledge tí Elédùmarè fún wa òun ni ká implement to finish it up. Elédùmarè ò ní sọ̀rọ̀ wá sísàlẹ̀. I won't take a video WhatsApp call. I don't know why you're calling on a video WhatsApp call when you're already watching the broadcast. So of no need. It's a moving train, and we're not going to wait for everybody. Let's go to the next caller. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, à ń gbọ́ yín. Hello, Mr. Koikimedia. Ọlọ́run á dúró sí èké. Àmín. Ọlọ́run á sọ ẹ̀ka nígbà tó bá gbọ́ Àmín. Èmi Daniel mò ń pèlè sílé ẹ̀rọ. Okay. So àwa náà ti sáyẹ̀ tí a ti fún ìsáwọn ìgbógunmọ́ láti ìgbà ìwé. Ṣùgbọ́n nǹkan táwọn yóò wá pé ọ̀nà gbígbé wọ́n ní báwo ni Yorùbá nation ṣe fẹ́ ṣe kò pé àwọn bíi afárá tó àti ìlú òpínlẹ̀ àtọ̀gbọ́n fi wà. Báwo ni Yorùbá àti ìṣẹ̀ṣẹ̀ sí so mo lè bí ìgbà kan náà wà lórí ìtẹ̀lé máa ẹ̀sìn tó ń gbọ́ wọn á fẹ́ kẹ́ bá mi àwọn ọmọ bóyá fẹ́ ṣe é wọ́n máa ṣíwájú ìdáfà. Mo gbọ́ béèrè yẹn ẹ tún béèrè yẹn mo gbọ́ béèrè yẹn dáadáa. Ok, wọ́n ní àwọn èèyàn ń kiri pé wọ́n ti tẹ wọn nípa Yorùbá nation. Wọ́n ní pé àwọn bíi àti wọ́n láti jọ ìfẹ́ kan ń lọ. All right. I got the message. All right. Let me respond quickly to the last caller. This has been one major question. We compare that our Biafra tin shekini otojo mẹ́ta. Kí ló guarantee báwa máa kúrò nínú Nàìjíríà? Àwa fúnra wa la máa guarantee pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Àwa gbogbo wa àtèmi àtẹ̀yin la máa guarantee pé ẹ gbọ́ mi yé o. Are we going to fight out of Nigeria? I repeat, yes. What are the fights? We've started a rally. We've started a door-to-door campaign. Who is about to stop that will not end up becoming a fight? Tani wọ́n bídà tó máa dá wa dúró nísìn pé à ń ṣe rally, à ń ṣe awareness, à ń lẹ poster, à ń ṣe gbogbo kìíní. A wá sọ pé ẹ stop ẹ̀ tí kò ní dìjà níbi tó dé yìí. Èmi ń bí ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá ní o àti àwọn ìjọba tí wọ́n rò pé àwọn lè mú gbogbo amọ́lẹ̀. Ṣé wọ́n lè di gbogbo amọ́lẹ̀ pẹ̀lú ṣé èmi nìkan ló rò pé àwọn fẹ́ dì mọ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀? Èmi wọ́n bí wọ́n pé ṣé gbogbo alọ́ fẹ́ dì mọ́lẹ̀ ní nǹkan tá à ń bá lọ yìí? Àbáwọn fa ètò nìtàn nílẹ̀. So when people are asking the question that Biafra náà máa lọ but àwa
ọ̀rọ̀ Yorùbá lèmi sọ pé a fẹ́ dá dúró, èmi ò sọ pé Biafra fẹ́ dá dúró, àwọn nìyẹn, àwa lèmi sọ. Ó dẹ̀ ní ẹ̀mí, mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní ẹ̀mí tó wà lára tiwa ó yàtọ̀ sí ti Biafra, kò mí pé àwọn náà ò ní lọ. Fact ni mo gé fún yín, àwa la máa jà tá a máa fi kúrò nínú Nàìjíríà. Tí bá ní kò ní selection, ṣé ẹ rò pé bí eré ni? Èmi bí eyín pé ṣé ẹ rò pé à ń sọ pé bí eré ni? Àwọn ọmọ ń jáde nísìn peaceful rally ló ń ṣe àbí yes? Àwa la máa collapse Nàìjíríà, àwa la máa collapse Nàìjíríà, àwa mo ní èmi o, àwa la máa collapse Nàìjíríà, a dẹ̀ máa collapse peacefully. Now let's give an example. Let me give a pure example. Wọ́n ní kò ní sí rally ní state kan, bàbá ńlá irọ́ ni. Rally máa hold in every Yoruba land because it belongs to us. It doesn't belong to the federal government. If you call it sílẹ̀, let me get this clarification out properly. The land does not belong to the federal government of Nigeria. Ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ pẹ̀lú call. Because this has been a major issue that people ask all the time. People think we are joking with what we are doing. The land does not belong to the governor of Oyo State. The land does not belong to the governor of Ondo State, Kwara, Kogi, and Lagos, and Ogun State, Osun, Ekiti. The land does not belong to the governors or the politicians. The land belongs to every Yoruba sons and daughters. Awalama, lock it out. The federal government does not own the land. Federal government does not own the land. The land belongs to us. And we will determine how and when we want to start running the affairs of the Yoruba land. And nothing can stop that. Ó máa dìjà gbẹ̀yìn náà ni. Ó máa ṣe kí ni? Ó máa dìjà gbẹ̀yìn náà ni. Fact ni mo sọ fún yín jáde tán. Ṣé wọ́n ní Facebook nìkan ló ti ń gbọ́ wa? Ẹ̀yin jẹ́ kí rédíò yẹn tún jáde tán. Because there are some things we cannot say on platform like this. It doesn't belong to us. And we still want to get the message across. Ìyẹn la ṣe manager láti last year. Ẹ̀rí pé lómi, wọ́n náà ti lọ́ọ̀kì yẹn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n lọ́ọ̀kẹ̀ for 1 month, wọ́n lọ́ọ̀kẹ̀ for 2 months. Tí rédíò bá dé, gbogbo ilé yẹn kankan lẹ máa fi message ránṣẹ́ sí gbogbo agboolé yín. A ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fẹ́ bọ̀ ni. The land does not belong to any. The land does not belong to the Hausa Fulani. The land does not belong to the Northern Elders Forum. The land does not belong to Afenifere. The land belongs to every Yoruba sons and daughters, and we will determine how we want to move on from henceforth. A máa determine ẹ̀, ó máa dìjà náà nígbẹ̀yìn. Bẹ́ẹ̀ kò ní dìjà ẹ̀, ẹ fi yẹn sílẹ̀. But we must now use every knowledge from outside and inside to make sure that the battle is won. Every knowledge tá bá ní, tó bá ní knowledge yẹn tètè máa lọ wa nísìn, torí pé tásìkò yẹn bá tó ó máa láwọn kankan tó máa ṣékìṣékì, á máa dàbí pé in tó fẹ́ ṣékìṣékì yìí ṣé ibi ló fẹ́ já sí, ó ti já síbi re because Elédùmarè ti tì wá lẹ́yìn. Àwọn míì máa jábọ́ láàrin ìfàṣẹ lọ yìí nítorí pé fẹ́ẹ̀tì wọn gan fúnra rẹ̀ kò hold ibi tó yẹ kó hold. Á máa dìjà náà nígbẹ̀yìn, ìjà orí kò ní dì. Tó bá jẹ́ pé wọ́n bí wọn dá nígbà yẹn ni níjọ́ Sunday kọ́ lọ dá àwọn ọmọ yẹn dúró tó jẹ́ kó ṣe rally lọ́sùn ọ̀kọ́ dá wọn dúró, and there's gonna be another peaceful rally on Saturday the 17th. There will be a peaceful rally right here in Ibadan. Kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. Rally we hold in Ṣàgámù on the 16th. Rally we hold in every Yoruba land and nothing can stop it. Nobody will stop that. Not even the federal government or the state governor. They can't stop it. The land does not belong to them. The land belongs to the owner of the land that are ready to take the land from them. We've been hold for too long. And this is the time that we will take the land back. The land does not belong to the British government. Does it belong to the US? Does it belong to Chinese? The land belongs to the Yoruba people. Àwọn ló ní ilẹ̀ ni. The land belongs to us. We want the land back. A fẹ́ ilẹ̀ wa padà. Ìyẹn kan wá ń sọ pé báwo la ṣe fẹ́ jáde. The land belongs to us. The land does not belong to Sanwo-Olu in Lagos. The land does not belong to Dani ilẹ̀. Àwọn ọmọ nílẹ̀ rẹ̀ ti rẹ́dì pé a fẹ́ gbalẹ̀ wa padà. The land does not belong to any international community. Any business tó bá ní pẹ̀lú Nàìjíríà,
problem tí wọ́n nìyẹn kò ṣe problem tàwa a máa negotiate ní bíìlì wa ní kẹ́kọ̀ọ́ fún wa ká máa san bíìlì wa. UK is paying their bill with the EU after their exit. Wọ́n máa fún wa ní bíìlì ni wọ́n máa hold us to ransom and becoming make our people continue to live in abject poverty so that they can benefit. And you're telling me how do we come out of Nigeria? What do you mean how do we come out of Nigeria? The land belongs to us. Tó bá tásìkò yẹn a máa kọlẹ̀kùn lọ́ba gbogbo wọn lẹ́yìn kankan from every embassy right here across the Yoruba land. A máa lọ sọ fún wa pé the land does not belong to the federal government. The land belongs to the Yoruba people and we are going. Nothing will stop that. Ìyẹn kan sọ pé kí ni? +447594050979. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fẹ́ ni. The land belongs to the Yoruba people. Let's go straight to more calls. Hello, caller. Ẹ kálẹ́ mà. Okay, live program ní ṣe fẹ́ dá sí ni if not kí n tètè disconnecting. Bẹ́ẹ̀ni, mo fẹ́ dá sí ni. Ẹ má yẹ kó pẹ́ kíákíá. Mo bá yín sọ̀rọ̀ kọjá nípa bóyá ọ̀rọ̀ gbégbósí wọn gbégbósí. Mo fẹ́ support ni mo yẹ ní account number àwọn dẹ̀ ní kí n kọ́ yín. A máa sọ yẹn lẹ́yìn. So +447594050979. Èèyàn kan béèrè pé báwo la ṣe fẹ́ kúrò. Ṣé MC Olúọmọ ló ní Nàìjíríà ni àbí Sanwó-Olú ló ní ilẹ̀ Yorùbá? Èmi bí ní ta ló ní ilẹ̀ gan? Àwọn wo ló ní ilẹ̀? Àwa la ní ilẹ̀. The land belongs to us. Does not belong to any international. Whatever business they have, they will renegotiate with the Yoruba people on our land. If not, they vacate the land. Wọ́n máa kúrò lórí ilẹ̀ nígbà tí ilẹ̀ bá ń gbóná mọ́ wọn. Let's go straight to the caller. Ẹ bá mute background ma. Ẹ mute background. A lè máa gbọ́dọ̀ wa nínú ilé. Ẹ mute background pátápátá. Màá fún yín ní time díẹ̀ mà. Ẹ bá mute ti background mọ́mì. Tẹ́ ẹ bá mute background ó máa difficult. Ẹ lè máa gbọ́ra yín nínú ilé ká tó máa gbọ́ra yín lórí phone. Ẹ mute ti background. Better. Hello. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá ti ń pè ṣe rí fóònù tẹ́ fi ń pè mí àti tẹ́ fi ń wò nínú ilé ẹ lè wà lórí fóònù kẹ́ tún gbọ́ra yín nínú broadcast. It doesn't work like that. Èèyàn kan ní pé báwo la ṣe fẹ́ kúrò kí ni kàn mí pẹ̀lú báyìí fẹ́ kúrò abala àti wà lórí ilẹ̀ wọ̀ rẹ̀ fitting any Yoruba sons and daughters. Hello, caller. Dáa pé gbogbo àwọn tó ń pè lálẹ́ yìí ìyá bèjì bíi ti bá o. +447594050979. That is the number to call the broadcast. Hello. Ẹ kú iṣẹ́ o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ọlọ́run á pẹ̀lú yín o. Àwa ni Ọlọ́run á pẹ̀lú yín o. Àmín. Lágbára Ọlọ́run á mú wa délẹ̀ lórí náà o. Láìpẹ́ láì jìnnà. Nígbà táyọ̀ èyí tí ń ṣe Yorùbá bá ti hàn ní fẹ́nikẹ́ni ṣàwátì inú wa o. Àmín. Ẹ jọ̀ọ́ Mr. Koiki wọn dé Ìkẹ́lẹ́ o. Àwọn alákẹ́lẹ́ sọ fáwọn ọ̀rẹ́ nìkan kọ́kọ́ wá síbẹ̀ yẹn Ìkẹ́lẹ́ dẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ṣàgámù. Ó kù díẹ̀. Wọ́n máa fẹ́ tó débẹ̀. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. Àmín. Ọlọ́run á ràn yín ṣe. Àmín. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa ń sọ̀rọ̀ sókè wọn kò fẹ́ sọ ọkùnrin nìkan ní kẹgbọ́ ẹsẹ̀ ní àkáǹtì káàdàrí fi ó sí sínú àwọn. Tá bá parí ètò no problem. No problem. All right. +447594050979. The land belongs to us. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello. Hello, Mr. Koiki. Ẹ kálẹ́. Ṣé ń pè mí? Loud and clear. Okay. Ẹ jọ̀ọ́ mo máa ṣe ojú ẹ̀ pé nígbà yẹn ṣe better time because Èkó làwọn wà ọ̀rẹ́ ìpínlẹ̀ adé nípa táwọn gúùpù kọta ti kọ́ ọ́ pèsè àwọn gúùpù tá a lè connect mọ́ fẹ́ pé àjọ máa wà papọ̀ ní Èkó ní inside àjà. Hello. Ẹ pè mí lẹ́yìn ètò gbogbo ẹ fẹ́ group ẹ fẹ́ kíní kan yẹn kò sí a lè máa. Ẹ send a message it will take time but we will respond to it. We're dealing with so many thousands. Ẹ jẹ́ sincerely our people are scared
ṣẹ́rí gbogbo afẹ́ group kan is because you are all scared. You are all scared ẹ̀ ń ṣọkùnrin. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ fi àwọn màmá wa sílẹ̀ àtàwọn obìnrin wa. Ọkùnrin kan tún máa sọ pé lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n bẹ̀rù kíní kan. I understand. Ẹni wọ́n lè ṣe yín léṣe wọ́n lè ṣe this. It's because connect ẹ̀mí pẹ̀lú ẹ̀mí tó dẹ̀yìn. You think those nonentical individuals have not tried everything? Ọlọ́run fún wọn ṣe ni. You are asking us for group. Ẹ̀yin gan fúnra yín group. Ṣé mọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ school pẹ̀lú àwọn èèyàn? Ẹ lọ sí school pẹ̀lú àwọn èèyàn náà. Ẹ ní àwọn èèyàn tó wà. Ṣé ta ló para wọn? Ṣé Goliath ni wọ́n pa? Ni David pa? Kì í má gbé síra wọn. Èèyàn mélòó? One person will still rise that will be more sound, more eloquent, more stronger than so many of us that in sorrow. A ṣe ń fẹ́ ní a fẹ́ wake spirit yẹn jáde kó jáde tán péré òun ló kù yàn kan sọ pé àwa lá nílẹ̀ bó bá wu Chinese kọ́ kó gbogbo tán ṣe fún wa kọ́ máa kó lọ ọ̀ọ́kọ́ negotiate pẹ̀lú wa pé gbèsè tiwa lélẹ̀ ká máa san díẹ̀ díẹ̀ bọ̀ pé Chinese àwa hold wa to ransom àwa nítorí pé governor náà dà federal government náà dà federal government gan máa sá lọ tó tásìkò bá tó fact lẹ lọ gé sílẹ̀ lẹ́nìí fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi. I need to start charging one of our phone. Ẹni sùúrù èyí tẹ̀ ń pè wá one of the phone and I think that is the YouTube. We're not using a laptop, so that means, the communication. Ẹni sùúrù èyí tẹ̀ ń pè wá. I need to put it on charge. And I guess we just have to manage everything as it is. I think we're better that way. So everybody's still watching. Àwa la nílẹ̀ àsìkò yẹn fẹ́ tó ó ń súnmọ́ bọ̀ tó bá bí wọn dá kọ́ dá àwọn tó ń ṣe rálì dúró ìgbà yẹn lẹ máa mọ̀ pé ilẹ̀ ó fi jẹ wọ́n. Hello caller. Yeah, hello. Babatunde ló ń pè láti New York. Go ahead. Ṣé rí àwọn èèyàn sì rò pé eré láìṣe. Wọ́n rò pé eré láìṣe. Àṣírí rárá o. Ṣé rí àwa bí àtẹ̀sí lọ sí àṣíráfì lẹ́ni ní Washington DC. Mo fọ́lù ẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé àṣírí rárá. Yorùbá nation ti dúró. Àṣírí àti dúró ni. Ẹ tó bá lò máa blọ́ọ̀kì àwọn fẹ́ dá wa dúró. Oòduà ló máa bá wọn àwọn alálẹ̀ wọ́n máa bá wọn dá wọn dúró. Wọ́n máa gbẹ̀mí wọn. Àfẹ́ mọ́dún MC odò ọmọ àfẹ́ mọ Tinubu anybody wọn. Àwa ti dúró tiwa ni. Ẹ tó bá ń gbowó lọ́wọ́ Fúlàní kó lọ bá wọn kó lọ máa gbé pẹ̀lú wọn ní north. Àwa fẹ́ dá dúró tiwa ni. So Ọlọ́run á jẹ́ kí ilẹ̀ yìí kó gbé kó go on. Mo ń gbádùn yín gbogbo wa ń gbádùn yín United States. Ẹ ṣé. Thank you very much. Lẹ́ẹ̀kan sí, it is not a threat. It is not a boast. The land belongs to us. Yes, there is debt. $. Wọ́n máa pín tiwa lé wa lọ́wọ́ ni. I have told you, we go the peaceful way or we go the other way round. Ìkànnù méjèèjì ni. But I will explain how the referendum will work. Fact on Yeye Dara show on Wednesday. Ẹ jẹ́ ká fi pàdé síbẹ̀ nígbà yẹn. So it's either we go the referendum way, that is the peaceful way, or we get stopped while we are doing our peaceful rally and the land that belongs to us we turn against them. Àwọn tó nílẹ̀ ló máa jà kò ń ṣàwà. Nítorí pé all the rally we continue to hold non-stop. Ẹ rántí pé nígbà tí Chief Sunday Igboho sọ nínú broadcast wọn kan ní last Smart, get set, go. Àmọ́ àwọn ṣe ẹ rò pé àwọn ọmọ yẹn máa jáde. Ẹ rò pé nígbà tí Chief Sunday Igboho bá jáde làwọn ọmọ yẹn máa jáde ni. Spirit ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló wà nínú body wa. Spirit tó wà lára Chief Sunday Igboho ọ̀tọ̀, èyí tó wà lára tèmi ọ̀tọ̀, èyí tó wà lára ọmọ kọ̀ọ̀kan àtẹ̀yìn ọ̀tọ̀. On your mark, set, go. Ó ti bẹ̀rẹ̀. No going back. Padà sẹ́yìn mọ́. Nàìjíríà a ti kúrò tipẹ́tipẹ́. Hello caller.
Ẹ̀lú ẹ̀ka alẹ́ o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àti London la ti ń pè. À ń gbọ́ yín. Ṣé rí kí nìkan ni kò yé àwọn ọmọ Yorùbá tí ò sọ́pọ́ọ̀tì agitation yìí? Ọ̀rọ̀ yìí ó rí bí kòtó wà níwájú. Wọ́n sọ̀rọ̀ pé kòtó wà níwájú. Àwọn kan sọ pé àwọn ò fẹ́ fi Nàìjíríà kalẹ̀. Wọ́n fẹ́ já sínú kòtò náà. Ọlọ́run á gbèrú ẹ̀yin àti àwọn bàbá Sunday Igboho dìde pé kí ẹ tọ́nà rí kòtò tó wà níwájú káwọn èèyàn lè rí. Because tá a bá dá dúró a lè develop ara wa, a lè tí tó yẹ ká fi ní the same level as tí gbogbo àgbáyé máa fi rí pé ògo wà ní ilẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. So gbogbo ẹni tó bá ní pé òun ò support agitation yìí ọmọ àlè Yorùbá ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ parọ́. Ọmọ àlè Yorùbá ni àwọn tó yẹ pé ní kó yẹ kí wọ́n kúrò because tí wọ́n bá sì wà lórílẹ̀ problems ló máa fún wa. Bẹ́ẹ̀ni. Are they ready to take one out? Because with them is a problem and let them come out. Ká máa mọ̀ wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Because when you can't come, all of them will answer. They will answer. Ẹ ṣé gan ni. Let me re-emphasize again. We are going the peaceful way, but we are holding simultaneous rally. Every part of the wọ́n ní gọ́vnà kan sọ pé wọ́n ní ṣe rally ní state òun. Ilẹ̀ fẹ́ jẹ́ nìyẹn. Ilẹ̀ ó fẹ́ jẹ gọ́vnà náà. Ó fẹ́ jẹ politician náà. Nítorí àwọn ò bá wọn jà. Ṣé ìgbà tẹ́ ra àwọn ọmọ ẹ̀ tó ń káàkiri tó ń ṣe rally? Ǹjẹ́ báyọ̀ kankan jà? Ǹjẹ́ rádà lọ́wọ́ wa? Ǹjẹ́ kíní kan tẹ́kọ̀ọ́ máa rí lọ́wọ́ wa ni pé à ń sọ fáwọn èèyàn wa pé enough is enough. Wọ́n ò gbọ́ rí. Ṣé rí gbogbo ìtàṣe ní ẹ? Wọ́n ti gbọ́ ní kẹ́ni, wọ́n ti gbọ́ lẹ́kìtì. Tásìkò bá tó, ẹ̀mí yẹn máa mí, gbogbo wọn máa gbọ́. But for now, simultaneous rally across the Yoruba land has been declared. Simultaneous rally. Kọ́ wá dá wa dúró. Wá sọ lórí conversation lọ́gbà wọn. Fact ni mo gé fún yín yẹn. Bí DSS bá mú wọn, a máa rán wọn lọ sí state DSS, a máa lọ gbà wọ́n lẹ̀. Bí military bá kó wọn lọ sí barracks, a máa wọnú barracks yẹn, a máa lọ gbà wọ́n jáde. Anybody lára àwọn ọmọ tó ń jáde pẹ̀láwa tí any security operatives tó bá ti mú lẹ́niwẹ̀, a máa ṣí ogun lọ síbẹ̀ láti sọ fún wọn pé ọmọ ládìmú afẹ́gbàjáde. Problem ń bọ̀. Kí ni mo sọ? Problem is coming. Àwọn ọ̀dẹ̀ ní kúrò. Let's go and take more calls. Ẹ bá mute the background ẹ ti wọlé. Mo ti mute background. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣe kú iṣẹ́ takuntakun. Ọlọ́run á dẹ̀ máa tì yín lẹ́yìn lórúkọ Jésù. Àmín. Ẹ mọ nǹkan tó ń ṣe àwọn èèyàn. Wọ́n kó ẹ̀rù sí wọn lọ́kàn nítorí EndSARS tó lọ pa àwọn èèyàn. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé this is Yoruba movement. Kò ní possible kan kó sójà jáde kan tún wá máa pa àwọn èèyàn bí ìyẹn. Àwọn náà mọ̀ káwọn ń wá wàhálà. Wọ́n nǹkan tó ń ṣe àwọn èèyàn yẹn tó fi ń bẹ̀rù àti jáde. The best thing tá ẹ ṣe náà ni pé ẹ jẹ́ ká fi àwọn èèyàn wa lọ́kàn balẹ̀ pé kò sí nǹkan kan. And I thank God the way you have been taking me, and God will be with you. Amen. Contribution tèmi fẹ́ sọ yìí. Ẹ ṣé gan ni. Màá máa gbé call, màá dẹ̀ tún máa sọ̀rọ̀ láàrin ẹ̀ ṣe sùúrù. Gbogbo àwọn ọmọ wa tó ń jáde láti wọ́n. Ẹ má provoke ọlọ́pàá tó ń lọ tiẹ̀. Ẹ má provoke army. Ẹ má provoke aráàlú. Àmọ́ tí ọlọ́pàá bá dá wa dúró, a máa lọ kanlẹ̀kùn lọ bọ́lọ́pàá yẹn ní station. A sọ ìdí nítorí pé àwọn ò sí lórí that constitution that is 1999 fraudulent constitution. Ẹ wá ní kò ní síjà. Ọmọdé òmùgùn wàá pè lẹ́fọ̀ọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ́ máa sọ ọ̀dà àsìkò yẹn súnmọ́ bọ̀. Ẹ jà tún lọ bá ẹni tó wà lórí ìlà ẹ ló kọ́là. Ẹ kálẹ̀ o bàbá wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò màmá wa. Mary ló ń pè láti France. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà.
ẹ ṣeun. Ohun tí mo kàn fẹ́ sọ sókè ni àǹfààní tí ó wà nínú ìwà Oòduà ló pọ̀ sí àwa èèyàn káàkiri ní pé for example nílùú tá a wà wọ́n máa ń gba àwọn káàdì gbogbo ìlú àwọn bíi resident permit 1 year 5 years 2 years 10 years ṣẹlẹ̀ àwọn káàdì yẹn sà ibi tí mo fẹ́ kà yọ ọ́bẹ̀ ni pé owó là fi ń gbà owó iye owó kájẹ fi ń gbà owó àwọn tó ń gbà léèdè òṣòwò kékeré irú ọ̀bẹ yẹn ó lè a lè ṣe nílẹ̀ wa ìyẹn tó dúró ẹni ó máa fi ọwọ́ wá wọn wá because ẹ má ti ṣe òun á wí o ó ti pẹ́ mo ti kúrò ní ọ̀wọ̀ tó máa fi wọ̀n wá ní pé tí kọ́ńtì yìí bá ń ṣẹ̀ wọ́n ní ojú ẹ̀ máa fi wà wá tí kọ́ńtì lè bá ṣẹ̀ wọ́n ní ojú ẹ̀ máa fi wà ó ṣe pé gbogbo kí nàìjíríà ṣe pásítọ̀ nàìjíríà tí wọ́n bá ń gbé lọ báyìí ìgbà nígbà tó wà ní àpàdà sílùú tí ẹ bá sì bá lọ ọ̀pá àbúyá òrìjìnà làbọ̀ òrìjìnà káàlẹ̀ ìgbàlẹ̀ bá sì lù nígbà. so àwọn tí ẹ ti pọ̀ jù àwọn Yorùbá àwọn ọ̀rọ̀ wa ó pọ̀ lẹ́wọ̀n rẹpẹtẹ débi pé kò sí Nàìjíríà lè jáde fún wọn. nígbà tá a bá dá dúró Odùduwà ò lè dájú sílẹ̀ Odùduwà yàrá wọ́n kẹ́wàá àwọn lè dájú sílẹ̀ wọ́n máa wọ̀ pé àìjẹrà sílẹ̀ pọ̀ kò sí mu àti wípé gbogbo bí ká wà yìí gbogbo ọlọ́lá fọ́ sílé oníkálukú gbogbo nǹkan tá a ti kọ́ ká ti ní nígbà oníkálukú á fi ìfẹ́ ìdílé nǹkan tí kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wa nìyẹn. Benefit ni a ti pọ̀ jù. Ibi àpò ọjọ́ kan wà nílé ìgbà. Nínú ní fáàtì wà ní Paris o, wọ́n lè rí iná mítẹ̀ lọ ọkọ̀ oníbìsì ó lè lọ pọ̀ ọkọ̀ tíbi dè láti Saturday morning. Up to Wednesday kan tó wá ṣe ibi tí mo ti wá rí àṣírí àwọn òyìnbó ní ẹgbẹ́ tí ọwọ́ wá kú fún 1 hour. Kò sí ọkọ̀ ní òyìnbó. Iná ló ti gbéra. Nígbà tó bá dá dúró àti ojú ni wá inú gbogbo nǹkan tó ń káwọn tó nira á wá jẹ́ ìrọ̀rùn fún wa débi pé àwọn olùgbogbo bíi kọ́là tó pè láìpẹ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé wọ́n máa bẹ̀ wá pé ká má lọ mọ́ ni bí ayé àtijọ́ tó ń bẹ̀ bàbá mi sọ fún níta ẹ pé wọ́n fi bísọ̀ òdùgbò fi bẹ̀ ń gbà yẹn tó lókun kò lọ. Ẹ ṣé gan ni màmá wa. Ẹ ṣé gan ni. I need to make sure my other phones are going as charged properly, so bear with me. Okay, káwọn team mi gbogbo wọn ti jáde àmọ́ ibi tí wọ́n lọ tó bá wọlé. Want to make sure that we're not losing no signal. Ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá. Let me charge the iPhone, those on Instagram. Let me explain something. We are not the threat to this government that we've left. Àwọn tó jẹ́ threat fún òní. If you're still a man in Yoruba land of today, o dẹ̀ ti lọ confirm fún rẹ pé ìwọ gan ti dọkùnrin tán, then you don't probably know what you're doing. Tó bá jẹ́ ọmọ adúláwọ̀ lọ́bìnrin tí o lọ confirm who you really are, then you don't know what you're doing. And you can do those confirmation according to your own belief. The real true inner self of us is about to be unleashed. And nobody, I've told you that even before coming down, not even the G7 can stop what is about to be unleashed. Go into your own inner self and confirm who you are as a Yoruba sons and daughters about to secure the land that belongs to us. This land does not belong to Pakistan, does not belong to the Indian that disrespect us in their own land, that does not belong to Great Britain, that have disrespected so many people. Where a mother called me yesterday, 16 flipping years she's been in UK. What funny way? Ní sórí re gbogbo yín. Ìtàmàbá gbogbo yín pò. Kéèyàn gbé nílùú kan tẹ́jẹ́ pé ẹ̀rẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ dá wàhálà sí wa lọ́rùn. Ẹni yẹn wá ń gbé níbẹ̀ for 16 years. Fún níwèé. Ìtàmàbá yín pò.
kò ń ṣe kékeré a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fẹ́ bọ ni. 16 years somebody lives in the United Kingdom, a mother, a grandmother, and they refuse to confirm her status. And this is the same country that kept us where we are today as Yoruba people. Àwọn ló fi wá sí inú àdánwò tí gbogbo wa wà níbẹ̀. Ìyẹn kan wá ń bẹ̀rẹ̀ pé báwo la ṣe fẹ́ jáde, ṣé federal government ló máa gbé wa jáde ni. Àwa la máa sọ fún federal government pé àwa ti kúrò láàrin yín. Tó bá máa dìjà kó dí bàbá ìjà la fẹ́, a máa dúró kanpákanpá fún. Àwa mọ̀ bóyá ẹ̀mí yẹn tó ń sọ fáwọn pé ẹ máa lọ. Àwọn kan náà ẹ̀mí wo ẹ̀mí Elédùmarè ni. 16 years they created havoc for every Yoruba sons and daughters. Àwọn ń sáré kiri bí ẹṣin oníwòlímọ̀. Àwọn wá dilẹ̀ wá mú. I am told that even the Nigerian Port Authority to them. Àwọn ò ní lọ tọ́ wọn níjà. Oh no, we're not gonna do that. Àwa ní lọ tọ́ wọn níjà. Àmọ́ tó bá tọ́ wa níjà, a máa gbéjà ẹ lọ bá wọn fact and fact nìyẹn. Tó bá tọ́ wa níjà, a ti sọ fún gbogbo àwọn ọmọ tó ń tẹ̀lé wa lẹ́yìn. Including myself, I will fight to defend the Yoruba land. Ẹ wojú mi dáadáa confam. Ẹ rò pé mo wá ṣeré ní Nàìjíríà ni. Ẹ tí mo tó ń bọ̀. Àwọn ò ní lọ tọ́ wọn níjà. Àwọn ò tọ́ wọn níjà. But rally continue simultaneously across the Yoruba land non-stop. Ẹ dá wàhálà sí wa lọ́rùn, ẹ̀yin fẹ́ máa gbádùn. Ẹ ní rí ìgbádùn yẹn. Next caller. Go straight to the next caller. +4475 940500979. Kéèyàn gbé nílùú òyìnbó fún 16 years kò rí family ẹ̀. Kò rí family, kò rí anybody. Ẹ dẹ̀ refuse láti sọ di ẹni tó yẹ pé dóòtẹ̀ rí family ẹ̀ àti ẹ̀ máa gbé níbẹ̀ lálàáfíà. Àwọn dẹ̀ lọ dá wàhálà sí àwa lọ́rùn. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ tí mo tó ń bọ̀. Hello caller. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ takuntakun ẹ̀sìn lágbára náà ọlọ́run àtúnmọ́ àtúndékòtù náà. Àṣẹ Èdùmàrè. Sẹ́rí tọ́lá sọ ní pé báwo la ṣe fẹ́ kúrò níbẹ̀ àti pé ní nǹkan tí ìyẹn rí sọ fún orí nípa ọ̀rọ̀ ìwé níbẹ̀. Ṣé àwọn àgbàlagbà tó já àgbà tó jẹ́ pé àwọn èèyàn gbójúlé wọ́n lérò pé ó máa jẹ́ agbẹnusọ fún wa tí a rò wípé tó máa ti sọ tó máa ti wí òun la fẹ́ máa gbé tó jẹ́ pé ìsọkúsọ ni wọ́n tún wá ń wí lẹ́nu ẹgbẹ́ ọ̀kẹ́ pẹ̀lú ìsinmi náà àgbàlagbà kan náà wá fẹ́ lè bẹ̀rẹ̀ nǹkan tí kò yẹ ká máa gbọ́ lẹ́nu wọn là ń gbọ́ tí ẹ mọ̀ pé ó máa jẹ́ bí poison fún àwọn kan ṣùgbọ́n ní kèmí kan wọ ọ̀gbọ̀n kan ń kà wọ́n fún mi àwọn tó ń kà wọ́n fún ni wọ́n ń gbọ́ ẹ̀lú wọn. Tí wọ́n bá ti rí pé àwọn àgbàlagbà tá a ẹ̀sìpẹ́sì pé nǹkan báyìí ló yẹ kí wọ́n ṣe fún òjíṣẹ́ kí wọ́n pa wọ́n dànù ní nǹkan tẹ̀ máa ń lò ọ̀rọ̀ wọn ò dé kọ́ máa gbé ọ̀rọ̀ wọn pé afẹ́gbọ́n wọn máa sọ. Ẹ̀yìn ọ̀bá ti máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ pàpà nígbàjá láyé ó máa sọ bẹ́ẹ̀ tó bá ti máa ka àwọn ọ̀rọ̀ yẹn fún kò lè fún ìsàn àwọn èèyàn. Kò jẹ́ káwọn kan máa ní fíẹ̀ nínú ọkọ̀ wọn. Kò ní kí àwọn èèyàn tó máa kọ̀wé pé àwọn ìkéde ṣe ní tó ní bọ́ọ̀lù lè ṣe ní ṣùgbọ́n. Nítorí àsìkò. Ìyẹn ní ìbáraẹ̀wò wípé tó máa ń gbọ́ àwọn ènìyàn kẹsẹ̀ má tún tẹ̀ ara kan kẹsẹ̀ má gbé ọ̀rọ̀ wọn tó yẹ tó pé lákàtà wá sí. All right. We take the next call. +4475 940500979. They are looking at us from a long distance. But what they don't understand is what is upstairs there that is about to be unleashed. We will continue with the to the international standard. But at some point, if we are threatening, if we are fought, we will fight back and we will defend the land. Because the land does not belong to
to the Hausa Fulanis. The land belongs to the Yorubas. Agreed, we have some Yorubas that disagree with us. Does that mean we should accept those that wants to hold us to ransom as against the Yorubas that do not belong or believe in what we are doing? Oh, so ìtorí pé Yorùbá kan tó support wa nísìn, àwa torí ẹ̀ kí Fúlàní kó continue láti máa jọba lórí wa. Ìjọ wo ló ti ń jọba lórí wa gan? Fúlàní ń jọba lórí wa, aráàlú òyìnbó ń jọba lórí wa. Àwọn wá síbí báyìí, Chinese that disrespect every Nigerians living there and they are living like kings there. Indian that is killing millions of Nigerians that have been living there. Oh, you say millions? Yes. Because for every person that died, lè fi 1 million ra, lè fi 1 million naira ra òkú yẹn. And do you know how many people have been killed as Nigerians and Indians? Go to Thailand, go to Malaysia, go to Oman, go to Libya. All over the world, we are being wasted as Yoruba people. And we will put a full stop to that. They might disagree with us. They might not like the approach, but the approach still means we are going the peaceful way. The peaceful way until we are provoked and we will react. And when we react, it will have ripple effect across the Yoruba land, not just in one state, across the Yoruba land. And that is also an assurance for every Yoruba sons and daughters right inside the Yoruba land, that fraudulent constitution. And we have people coming on air. Wọ́n máa sọ òyìnbó pẹ̀rẹ̀ bí wèrè. Wọ́n máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó ti ń sọ for 60 years, 100 years. Àwọn ò ní time láti máa sọ̀rọ̀ púpọ̀. I told you, a lè máa fa ilé ìbí àwọn pípa táwọn fa pọ̀ mọ́ lẹ́nu. We can't continue like this and talking and talking and talking. We will put a full stop to it. But simultaneous rally will go ahead across the Yoruba land. And let them stop that and see what will happen with the ripple effect. Let's go straight to more calls. Hello, caller. The country that got no benefit, who then is asking us to hold it together? And what will only hold it together? Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Yes, I call it. Ẹ kálẹ́. Ẹ kú ilẹ̀ Yorùbá ọlọ́run àwọn orílẹ̀-èdè Yorùbá fún wa. Ó ti gbà fún wa láṣẹ Èdùmàrè. Àmì ọlọ́. Ẹ wo bàbá wa Koiki, ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé sí i. Gbogbo nípa ọ̀sán, ó dà pọ̀ bàbá yẹn wọ́n fi wá pè é. Ẹ jẹ́ ká take action lórí ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo bó ṣe ń jó ilẹ̀ wa tó ń jó nǹkan ọrọ̀ ajé wa. Ẹ jẹ́ ká mọ, ẹ jẹ́ ká dìde. Irú èdè Tinubu yẹn ló sì kó wàhálà lẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fọ́ gbogbo ẹ̀ ká dojú gbogbo ẹ̀. Ká bá fọ́ gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà, àwọn àgbàgbà yẹn máa dé. Àwọn ọ̀nà kó kàn bá wọn. Láti orílẹ̀-èdè Libya mo ti ń pèsè. Mo ń wo program yín lọ́wọ́ ni. Ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run á gbà fún wa sàn. Ó ti gbà fún wa ní ká máa sọ. Sherry, a lot of us are still holding all these elders as people representing us. They're not representing us. They are not representing us. Nítorí pé tó bá represent wọn ni, tó bá represent àwa, wá ti ṣe ju tèmi ṣe yìí lọ. They are not representing us. They are representing their family and their cronies. So who is still listening to all these elders? I don't know among us. We will not disrespect them. Kọ́ wà láyé ara wọn, kọ́ máa gbúrò wa pẹ̀lú àlàáfíà pé àti ń bá wọn fẹ́ gbantí ó jẹ́ káwọn ti ṣe wàhálà lé lórí. Àwọn àgbàlagbà wo? Èmi ń bi wá ní àwọn àgbàlagbà wo? Ṣé ètò wà ní 60 tó ń sọ òyìnbó bí ọ̀pẹ rẹ̀ lójoojúmọ́? Àbí ètò wà ní 70s, àbí ètò wà ní 80s, àbí ètò wà ní 20 tí kò tẹ̀ mọ́ kò mọ̀ yàtọ̀ A àti B. We have youth of Yoruba's sons and daughters inside this contraction, going up and down. Tó kàn fẹsẹ̀ rìn. There is no hope. Àwọn sọ pé a fẹ́ unleash ẹ̀ kó lè máa compete with the international community. Ẹ̀yin sọ̀rọ̀ àwọn bàbá kan. Àwọn bàbá wo? Àwọn bàbá wo la ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀? A ní ká fẹ́ àwọn bàbá yẹn sílẹ̀. Àníṣe ẹ jẹ́ ká sọ fún federal government pé àwọn ò bá wọn jà. Àmọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ tọ́ wa níjà. Eléyàn ń ṣe program yìí ó ti yàtọ̀ sí aago tó wà nísìnyí. The time now is 23:59, almost midnight here in the southwest of the country. Ìyàn kan ṣì wọ́n sọ pé àwọn bàbá lágo mélòó.
àwọn babalágo mélòó ẹ̀yin bẹ̀rù ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ẹ̀ ń bẹ̀rù people like you especially ẹ̀yin tẹ lójo ẹ ní ojo torí pé tó bá ti sọ pé hey Yomi o wọ́n mà náà ti ń bọ̀ o màá máa sọ́sọ́kàn mi pé àwọn wo ló ń bọ̀ ṣé ẹ̀mí ọlọ́run náà kan ló wà lára wọn ni tó fi ń bọ̀ ṣé ẹ̀mí tó wà lára wọn yẹn ṣé ó yàtọ̀ sí ẹ̀mí tí Elédùmarè create tó ní special gene lára mọ̀ pa ní special gene ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ̀ who we are as Yoruba people ẹlòmíì ò tí mọ̀ who really we are as Yoruba people because àṣẹ tó wà lẹ́nu wa ó ju ti àgbáyé tẹ̀ ń wò yẹn lọ but because they have been able to manipulate millions of Yoruba people in Brazil, in Cuba, across the globe, right here as well, that we will not prosper as Yoruba people. And you think they don't know what they are doing. You think the international community is not behind what is happening. Oh, you don't know that. We are going to stop it. The rally holds across the Yoruba land. Like I said, we have not provoked the government, and we hope the government does not provoke us. We will not do anything to provoke the government. All we are doing at the moment is telling our people we are stopping this marriage that was joined together forcefully, that I never signed for it. You never signed for it. Nobody signed for this contraction. The option is on the table for us to start saying, divide the country. If I decide I want to be part of the North, I will go down there and do business. And nígbà tí a fẹ́ rìnrìn àjò lóyìnbó, ǹjẹ́ o consult anybody pé èmi náà ti ń lọ o, ìjọba yìí ni máa dé o, àbò dágbére pé o máa dé ní next year. 30 years, 20 years, we are still there. And somebody saying, ìjọ la fi kúrò, kí la máa fi kúrò. Àwa la máa gbẹ́sẹ̀ lé break yẹn pé ṣe mọ́. Forcefully la máa gbé jáde. And that's why the first initiative has been taking place. Force majeure is just a sample. Ṣé mọ̀ pé àtẹ̀tí mọ̀ pé force majeure fi jáde táwa fi ń sọ̀rọ̀ pé no election 2023. Let's go straight with more. Go ahead. So Fẹ́mi ló ń pè láti di ilẹ̀ olómìnira Yorùbá nìkan. So àtikárá ṣètò ní òkè láti òpin wo adúfẹ́wò láti dúró ó ti dúró kò sí ọ̀kan ló pé bá tó lágbára Ọlọ́run Ọlọ́run àpapọ̀ wa. Thank you, sir. Thank you very much. We must not be scared. And we must. It's gone. And the total self-determination of the Yorubas has come to stay. Ẹ̀yin máa bí mi ní question tó máa dàbí pé ẹ̀yin gan ọmọ kó ti stay. You think this is about Chief Sunday Igboho? Is that what you're thinking? That it's just one person? No. It's a collective effort that all the Yorubas will put a full stop to it. We have nothing to do or against any Yoruba politicians, but we would have a lot in common by the time they want to say we're going for another election. Hello, caller. About mute the background. You're live already. About mute the background. Okay, the caller is gone. Plus 447594050979. It's midnight already in the southwest of the country, where all the angels, the creators, and
ẹ káàbọ̀. ṣe ọmọ program yìí inú gbádùn program tó ọmọ Oòduà lèmi Oòduà akọ àgbà Oòduà lèmi ní bí mo ṣe dá sí ọ̀rọ̀ fún opportunity tí mo rí gbà láti rí pé kí n wọlé láti dá sí ètò yìí mo máa fún yín ní àwọn ọ̀nà àlùyọ tó jẹ́ pọ̀ ọ̀nà àlùyọ the word lord èèyàn kí n pariwo tó wà máa ṣe nǹkan ẹ̀kú dà secret wà ẹ gbọ́. ẹ fìyẹn sílẹ̀ gbogbo yẹn ti gbogbo ṣẹ́rí gbogbo ṣẹ́rí let me say something we have not kinní kan ẹ má sọ kinní kan àìtí threatening government so tẹ bá ń pè tẹ́ ẹ ní ẹ̀ka má sọ gbogbo kinní àìtí threatening government Boko Haram threatening gbogbo wa none of you saying anything you all keep quiet Boko Haram is threatening every single part of this country nobody is saying anything kí la wá ti sọ kí la ti gbé jáde. We haven't done anything. We haven't said anything. We are only saying to the world that something will happen. We haven't said anything. So when people say cool down, I try to emphasize and ask myself, cool down for what? Cool down when we as Yoruba people have been locked away and people say cool down, take it easy. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn kò tí jẹ́ kó sọ yẹn nísìn ìgbà la wá fi sọ tẹ́yìn bá ń bẹ̀rù àwọn ò bẹ̀rù ẹgbẹ́rù yẹn má gbé wá bá mi ẹgbẹ́ lọ síbòmíì ẹgbẹ́ lọ sórí platform mi kò ń ṣe lórí bíbá ẹ má tẹ́tí wa ẹgbẹ́rù yẹn lọ síbòmíì ká take it easy ìyá kan ló pa ní 10 days ago ní Ayétòrò ẹ fi ṣírò pé tó bá jẹ́ pé ìyá tí yín kọ́ ẹ mọ àwọn tó wà in captivity of nothing to do pé wọ́n ní kankan tó ṣe pẹ̀lú wọn. People say take it easy. I just wonder how we black people think. How do we think? We are talking about something that is precious to us. Ṣé gbogbo tí mo sọ ládàá ìkànnì ṣe mo threaten ìjọba ni mo threaten wọn. Mo fi ń yé wọn pé tẹ bá gbé ìgbésẹ̀ àwọn náà máa gbé mẹ́wàá tó bá gbé ẹyọ kan a máa gbé mẹ́wàá wọn ò ní mú yàn kan náà àwọn ọmọ tó ń lọ ṣe rádà àbí tó ń lẹ pósítà a máa ṣígun lọ sí station yẹn ni mo sọ fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn a máa ṣígun lọ sí station yẹn á ṣàlàyé fún wa pé ṣẹlẹ̀ Haúsá láti ń ṣe pósítà láti ń lẹ̀ káàkiri àbílẹ̀ Ìgbò. A sọ fún wa masquerade tó gbé sí Aso Rock a ṣàlàyé fún wa a shit whole country ilé wa gẹ́gẹ́ bí ìlú tí wọ́n lock yín in wọ́n lock me in wọ́n jẹ́ ká progress as people ẹ wá ní ẹ gbé kalẹ̀ ìtẹ́yìn bá fẹ́ ṣe ni kẹ́ lọ ṣe ìtẹ́yìn fẹ́ ṣe lèmi sọ you don't have to agree with me it's a big elephant and we will kill it ó mú mi rántí tọrọ ẹ̀mí kan sọ over the weekend ó ní elephant yẹn yọmí ọmọ àti ó ti lóyún nínú oyún wà lábẹ́ ìtẹ́yẹ̀ká yìí ti jà fúnlẹ̀ jà fún ẹ wá wá pè sórí show ẹ take it easy ẹ̀yin ò ṣe jàjà yẹn láti ìgbà tẹ́kẹ́ ti máa jà you left all this fight for us alone ẹ máa pè sórí show ẹ má ṣe kíní kan idea báyìí la ní o ẹ lọ́ọ́ lo idea yẹn fúnra yín idea tèmi lèmi sọ kò ní ẹ ní láti agree with it idea tèmi nìyẹn ẹ filẹ̀ pẹ̀lú àwọn àtàjọ náà idea yẹn tó bá máa wọ̀ tó níwọ̀ ká filẹ̀ fẹ́ Elédùmarè ọba tó láyé tó lọ́run ẹ má fa idea tí yín kẹfẹ́ wá wo fa shadow kan tí mo sọ ní bíbá ẹ má gbé energy mi wá sí bíbá ẹ gbé energy yẹn lọ síbò míì ẹ̀yin ò jàjà tí ẹ kẹ́yìn ti jà gbogbo wa sá kúrò nílùú ìyà ń jẹ àwọn tó wà nísàlẹ̀ 21st century our life is meaningless in a shit hole country. ẹ má sọ báyìí ẹ lọ sọ yẹn níbòmíì don't have to like it I care less about that ẹ kúkú ti ní pé kò mọ̀rọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀rọ̀ sọ ajá àwọn age kan ti jàjà yẹn lẹ́yìn 30-40 years ago ṣé mi máa pariwo nísìn àsìkò tí tò nígbà yẹn náà ni torí pé Ọlọ́run rẹ̀ kẹ́ wọn ẹ rò pé mi nìkan ẹni tó máa brutal jù mí lọ ń bọ̀ ẹni tó máa ṣe tẹ́mi ṣe bí mi tẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ẹni tó máa brutal tó tún máa brave jù mí lọ ó fẹ́ dé tán
díẹ̀ ló kù ó ti land tó ní ẹ̀mí ju èmi gan lọ. I've told you I am not the bravest among all the millions of Yorubas across the world, but eléyìí tá gbé dání finish to finish ni. We have not said anything. Fúlàní ṣe jàǹbá fún wa, ọjà kan ló jó nísìn ká tẹ̀sọ́ pé kò tẹ̀ ń ṣe Fúlàní lójó, help wo níjọba máa ṣe fún wọn nísìn torí pé ẹ ti sọ̀rọ̀ nísìn, help wo níjọba Ọ̀yọ́ state máa ṣe fún wọn. They are all 419. Let every one of them declare their account and let's bring everybody to come and audit that account, including my own as well. Come and audit gbogbo owó tèmi náà ti ń gbà. Let them open up their book and tell us gbogbo owó tó ti wọ́n náà account wọn, come and declare, and I will do the same thing as well. Ẹ rò pé mo ṣeré ni. Ẹ lock energy àwọn èèyàn for a very long time. Millions of Nigerians that should have been given opportunity, no hope at all. Ìyàwó president lọ jókòó sí Dubai for 6 months. Ó wá dé ọ̀nà òun launch ìwé. Ọkọ wà nílùú òyìnbó masquerade. Let all the politicians, past and present, open up their account and find the best auditor around the world and audit their account, and including myself. Ẹ rò pé mo ń ṣeré ni. Ìjà tó yẹ kí gbogbo yín ti jà jà ẹ filẹ̀ fáwọn ìtẹ́ náà bá fẹ́ mú ni kẹ́ mú. Let everybody fight. Ìwọ bá ṣe wọn ni kó ṣe jà. Ìtẹ́ mi fẹ́ jà ni mo ń sọ yìí. Lock the potentials of millions of people calling themselves Nigerians today. Wọ́n lock potentials wọn. Àwọn nípa ogun oṣó gbogbo àjẹpágun àjẹ gbogbo àjẹ náà ló ń lé gbogbo èèyàn káàkiri. Àjẹ ló ń léyàn tó fi ń l'accident lọ́nà tó fix. Yes, time up for all the wicked politicians. Wicked politicians. Gbogbo yín náà dẹ̀ lẹ́ ń jẹ láàrin wọn. Every one of you. Wọ́n mọra wọn kò iṣẹ́ yìí tẹ̀ ń wé tó. Tí bá ní every one of you wọ́n mọra wọn bí ṣe point wọ́n máa fi sẹ́yìn ni. Èyí tó ń jẹ láàrin wọn máa fi sẹ́yìn ni. Have account all over the world. They cannot account for anything. Let us all open our books, including myself. Ẹ rò pé mò ń ṣeré ni. Ẹ bá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ, please don't bring that energy here. I said it before. Spiritual warfare la kọ́kọ́ máa fi fight it. +4475 94050979. Ohun yẹn nìyẹn. Ẹ jẹ́ nǹkan fún yín lóhùn yẹn náà. Ti rí Prince so máa lọ́ọ̀kì wifi yẹn so that kí n lè fi play voice yẹn jáde. Ẹ rò pé wọ́n á jókòó sí ilẹ̀ Yorùbá lásán ni. A wá liberate àwọn èèyàn ni. Ṣé bí à ń pariwo ní ìlú òyìnbó wọ́n ní wọ́n gbọ́. Mo ní wọ́n gbọ́ bí a ti bá wálé wá gbọ́n tí mò ń sọ. Wọ́n ní Koiki wọ́n gbọ́ ẹ. Ìlú òyìnbó ló jókòó síjà wọ́n gbọ́ ẹ. Okay. Aṣáàdẹ̀ ti wà nílẹ̀ bàbá wa nísìn. In tí mo lè ṣe níbí báyìí ó yàtọ̀ sí tí mo lè ṣe lókè òkun. Ilẹ̀ mi lélẹ́yìn nísìn àwa la nílẹ̀. A dẹ̀ máa bá ilẹ̀ sọ̀rọ̀ pé ilẹ̀ tó bá jẹ́ pé mò ń ṣe ọ̀dàlẹ̀ lẹ́yìn ni kílẹ̀ kó gbé wa lọ. Bọ̀ tó bá jẹ́ pé kò sí bẹ́ẹ̀ a máa jẹ léyìí lọ. Ilẹ̀ mi kọ́ nílùú òyìnbó. I can speak to the ground and the ground will listen to us. Lórí ilẹ̀ la wà nísìn. Kò ń ṣe lórí òkùnkùn ni mo wà tí mo ti lọ lórí omi. Orí ilẹ̀ gangan la wà nísìn. Yorùbá ọmọ káàárọ̀ oòjíire ṣẹjẹrẹ bí àdúrà wa ti gbà á ti sọ fún wọn àwọn bàbá tó ń dì wá lọ́wọ́ mú yìí ò ní dúró wo àwọn. ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ tọ́lá ló bá pa Tinubu àwa ò ní sí Ọlọ́run mọ́ tó bá tó wá pa àwa máa pa fúnra wa bàbá ẹ gbọ́dọ̀ kú ni o ikú lórí ẹ̀ṣẹ̀ bàbá
rí nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe ni ẹ̀yin torí yóò pé bàbá ẹ̀yin jí wa lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè Yorùbá ẹlẹ́bí tọ́jú àwọn tó ń pa wá nígbà tó ń pa wá lọ́wọ́lọ́wọ́ lábẹ́ ò ní gbádùn tó bá gbádùn kò sádàrú kò sádàrú kò sádàrú ò ní gbádùn ojú ọba ọba kú ni ó ikú lọ́dọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ó ní wáyà ó ní kúkẹ́ ọlọ́dẹ ti jọ bàbá tó bí ẹlọ́mọ ti kú wọ́n máa kú ni gbogbo wa la máa kú ìwọ ní sub life wa òun yọ wá lẹ́nu ó gbọ́dọ̀ kú if not àwa máa pa ẹ́ náà fún ara wa ọlọ́run gbọ́dọ̀ pa ẹ́ ọlọ́run gbọ́dọ̀ pa ẹ́ o ọlọ́run ò bá pa ẹ́ kò sọ́lọ́run lókè torí pé ìwọ ni wọ́n náà kọ́ ṣọ̀tà ní ó jí owó wa olómi nítorí àwọn wèrè ṣe ó dẹ̀ ní bí àṣẹ ń jẹ wá ìyá máa ń jẹ wá ìyá máa ń jẹ wá ìyá ń jẹ wá arúgbó ń jẹ yà ọmọ kékeré ń jẹ yà aláboyún ń jẹ yà ẹ̀yin náà tó ṣíṣe ṣe ìwọ wá sọ pé kọ́lọ́dà ló máa pa yálà yá ẹ kọ́lọ́dà ló máa pa ẹ ó máa kú ó gbọ́dọ̀ kú ó ní gbádùn ó ní gbádùn ẹ̀ ó ní gbádùn ẹ̀ tó bá gbọ́ nínú ẹ̀ àwọn ò ní sọ́dọ̀rù mọ́ lẹ́bẹ̀ẹ́ kò ní jábẹ́ ní tání ìwọ ọmọ kú Tinubu ọmọ kú ikú nìkan lẹ́dẹ̀ fún ẹ láti ṣe if not àwa máa fi ẹ ṣẹlẹ̀ àgbẹ̀yìn ni a máa fi ẹ ṣẹlẹ̀ ìwọ ọ̀njíwádẹ́wọ́ ọmọ kí ló ń kọ́ ẹ̀ fáwọn tó ń pa wá àwọn tó ń pa ẹ̀rọ 50 million ṣé àmọ́ yìí kò ti fún wọn ní 1 billion rí ni tó ní kọ́ fi kọ́ Islamic University wọ́n máa ń pa ẹ̀rọ 50 million gbogbo kò tó fún wọn pé kọ́ fi kọjá owó wa jẹ ló ń jí owó àbù lójú wa omi tú àwọn ọ̀tá wa ṣe àwọn àbú gbọ̀ngàn omi àjẹ wa ọmọ ìdìbò ò ní kú ọmọ àkú o ẹ̀yẹ ẹ̀yẹ bá pẹ́ àwa máa pẹ́ tọ́lọ́wọ́ bá pẹ́ àwọn ẹni àní sọlọ́run mọ́. Once again, a very good evening and welcome to the show. 18 minutes past. We turn off the phone back on again. The country that millions of you cherish so much has kept millions of people in bondage. We have IDP camps across the country. Who is saying that we should be patient with them? Orí ilẹ̀ gangan, ilẹ̀ làwọn bá sọ̀rọ̀ nísìn. And the time is now, not tomorrow. The time is now, and it is more than right. Saturday, join us for the massive rally coming up on the 17th day of April. A peaceful one. But ẹni tó bá ní kan lára ẹgbẹ́ dání. Gbogbo ẹni tó bá dira bí ọkùnrin dáadáa ẹ máa bọ̀. Let's go straight and take more calls. I said bẹ̀rẹ̀ ètò ní at 30 or 2 hours. I told you it's a 4 hours broadcast. Ẹ ṣì dín dáadáa. Ẹ readjust the seat yín. Ẹ̀yin màmá lálùbáríkà. Ẹ̀yin bàbá lálùbáríkà. Ẹ̀rìn nínú ilé. A ṣe fi wọ part 2 ni. +447594050979. Aki bàbá wa Ìbà Gani Adams. Aki gbogbo àwọn bàbá lálùbáríkà tí wọ́n ń jà káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire pé kó bá ṣeé ṣe. Aki gbogbo àwọn ọmọdé ìlú. Aki àgbàlagbà. Aki àwọn màmá wa kan nísìn tó wà nínú ẹ̀mí rẹpẹtẹ tẹ̀mí ń bá wọn lọ. Aki wòlíì. Aki alàgbà. Aki àfà. Aki sheik. Eléyìí ò ń ṣe ìjà ìsìn. A fẹ́ dá dúró ló ń pè. In tó bá gbà la máa fún. Aki chief ọmọ àmì ilẹ̀ Yorùbá. Let's go straight into more conversation. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò màmá wa. Hello. Ẹ káàbọ̀ mà.
Hello, ẹ káalẹ́ o. Ẹ káalẹ́ níbí báyìí. Yeah, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi báyìí? Loud and clear. Yeah, orúkọ mi ni Dr. Zabi Talk Show from UK. Welcome on board. Mo ti rójú yẹn. Wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n ní nípa ọ̀rọ̀ ìkẹ́lẹ́. Èèyàn kan tún pè wípé láti Èkó wípé àwọn ní èdè group. Èmi kàn fẹ́ fi àkókò yìí pass message yìí fún gbogbo àwọn tá a bá fẹ́ pọ̀ ọmọ Yorùbá. A ní ìdí láti gbé ìgbésẹ̀ tó nípọn. Ẹ má jẹ́ ká dúró de Mr. Koiki. Ẹ má jẹ́ ká dúró de olóyè Sunday Igboho. Èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀, mi ò dúró de Mr. Koiki, mi ò dúró de olóyè Sunday Igboho, mi ò fẹ́ wọ́n. Èmi náà dá gbòkú sílẹ̀ láti orí Facebook tí mo fi àwọn aṣẹ́lẹ́lì tí ìjẹta ọjọ́ Friday Ṣàgámù. Bàbá Èkìtì kan ni ló ń pè wọ́n tàbí bàbá kí lórúkọ invite wọn lọ sí Ṣàgámù tó wà bẹ́ẹ̀ ní Friday Saturday. A dẹ̀ ṣe ń gbẹ̀gbẹ̀sẹ̀ ká fẹ́ lọ Ìkẹ́nẹ́, Ìpẹ́rù, Ilé-Ìṣàn gbogbo ẹ̀. Nǹkan tí everybody wá lè ṣe yẹn á ní ìtẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká dúró de anybody. Ẹ ń gbọ́ mi Mr. Koiki. Loud and clear. Gbogbo à ń gbọ́ yín. Àwọn tí ẹ wà lórí ètò tẹ́ ń dúró de wípé kọ́kọ́ ṣe yín mọ́ group. Ẹ jẹ́ ká ṣí group fúnra ara wa. Ẹ jẹ́ ká ná owó ká ná ara. Kìdí yóò ṣe fún èèyàn kan ṣoṣo. A fẹ́ jà fún orílẹ̀-èdè wa ni. Orílẹ̀-èdè wa la fẹ́ jà fún. Please and please. Mo fà kókò yín rọ gbogbo ẹni tó ń dúró torí pé kò tí ì dé kẹ̀rẹ́. Kí làwa náà ṣe? Irú àwa yìí ń ṣe ìwà lẹ́nu ẹ̀ náà sì wípòkè afẹ́gbé títẹ̀ ní afẹ́gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ jíngò ló ń dá wa dúró. Kò sẹ́ni tó rán wa pípa lọ sí àmọ́ wípòkè kí là lè ṣe láti fi support àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí ni. Kí Ọlọ́run kó fún iṣẹ́ má jẹ́ kí n gbà yín ká. Mẹ́sẹ̀jì mo fẹ́ pàṣẹ nìyẹn. Ẹni tẹ bá wà ló tẹ fẹ́ group. Èmi náà pariwo ẹ̀yìn ẹ jẹ́ ká ṣí group ẹjọ́ ẹ̀yìn. Ó jẹ́ yín fáìlì àwọn tó wà lórí WhatsApp mi. Ọlọ́run bá mi ṣe mo ráwọn èèyàn díẹ̀ from there àbẹ̀rẹ̀. Agbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ṣe àkáǹtì lẹ́yìn ní gòkè. Àwọn kan tá a ṣe ní Friday Saturday báyìí ni o. A tún lọ báyìí kọ́ báyìí ló ń dá wa dúró. A ṣe bánà, a ṣe pósítà, tíkà, kò yẹ gbé àdúró de anybody. Lọ́pọ̀ àwọn ti Ṣàgámù yẹn náà tó fẹ́ ṣe ní 17 16 ni. A tún ti ń pera wa kó tún ṣe máa pàdé. Dúró dé èèyàn kankan, ẹ má jẹ́ ká dúró dé èèyàn. Mr. Koiki ń jà fún gbogbo wa ni. Ẹ̀yin náà jẹ́ ká jọ jà fúnra wa, ẹ má jẹ́ ká dúró dé wọn. A lè pa àwọn ẹni ẹlẹ́ni. Orí àṣẹ jẹ́ nìyẹn kọ́ náà kó ṣe dáadáa fún wa. Thank you so much, my brother. Thank you. Thank you very much. I know that last caller very well. And I used to watch her program as well. People have the right to want to remain in Nigeria. That is their fundamental human right. And that is why we're taking our message to the people. Just like they have the right to wish that they want to remain in one Nigeria that has been committed by the same fraudulent politicians across the whole country, not just in Yoruba land. Across the whole Yoruba land, the southeast, the middle belt, and the rest of the other part of the country. And that atrocity is crime against humanity. So if you see people asking you, what do you mean that you want to divide Nigeria? Who are you to decide for us that we should break Nigeria? Who are you to decide for us to divide Nigeria? All you need to tell them is, the country has been divided before they were born. The country itself has been divided because it was never meant to be matched together at no point until the criminality of Great Britain got involved into what was a kingdom on its own. And that is why you see the ignorant, the hypocrite that knows that there are people living in IDP that should be living in a proper house. That is why you see people that walks in the bank and looking at me as I am the traitor that wants to divide the country, as against
a president, dead or alive, that should have done an hospital to fix his ailment. In Tofe Paye Gongon, we are going to hospital for. But rather, he's still running down 6 hours trip to United Kingdom. And we have so many of them. Ignorant professor, ignorant individuals. That believe that we are the cause of the problem. But where were they when this country kept people in where they are now being used as statistics across the globe? They are being used as statistics, including the Yoruba people, being used as statistics. And let me give you some of those statistics. The capital poverty of the world. So if somebody says he works in the federal civil servant, federal service, works with the government, but is dipping his hands, or somebody that believes that he's in a uniform and he has more power than the average citizen. The capital poverty of the world means that as of today, somebody have gone to bed hungry. Whoa, don't jeje. As of today, water is not accessible for every Nigerian across the country. As we speak today, there is no quality education system across the board. As we speak today, all the institution has been collapsed. As we speak today, doctors are on strike. As we speak today, somebody have just had a minor accident on any of the highway that is the federal highway or the state highway across the country, but there is no ambulance to take them to the hospital. As we speak today, millions of people have gone to bed with no light. As we speak today, people have been ripped off and there's nobody to complain to because they have no person working at the top end. Like somebody says, we Yorubas are the one keeping Britain alive. And this is their last empire and we must collapse that empire peacefully until we are pushed against the wall. Oxygen not even available. The question then is, why should we keep the country together? For the benefit of those that mingles within themselves, the same carcass. You see them continuously over the weekend, putting the pressure on the average young man that have come out of university, expected to live the same lifestyle. And you point finger at those young Nigerians, as you want to call them. You are pointing fingers and point finger at people that have no opportunity. And let me give you a breakdown. Somebody paid 30,000 naira every month. That's even if he gets the money on a monthly basis. He lives in a room of 65,000 naira a year. There is no hope of any support from the federal government to the state government to the local government. The only hope he has is if one of his friends or family or neighbors are having a party next door. And this is happening more in Ijebu and at the now more Yoruba that are waiting and asking questions. How do we come out of Nigeria? Ijebu lo ṣe party ju from the Yoruba tribe. Because the weekend not what be one that party ni. But do you know that we have thousands of children waiting for that party? I saw it with my eyes. I thought they were employed, even though the age was not meant to be used. Only for me to see that they were putting the food in a black bag.
And I was asking the next person next to me, that can't be true. Ó ní kí ni mo rí? Mo ní ọ̀rọ̀ ọmọ tó wá gbé gbogbo oúnjẹ bíi mẹ́ta nísìn tó dà papọ̀. Nínú èèyàn ará lóyìnbó ìtẹ́ bá ti dé, gbogbo nǹkan ló máa ń jọ ẹ̀yin lójú. And if it is to fight to stop that, we would do that. If it is to do everything the peaceful way, we will do it as well. And you all that should have also waken us up refuse to do so, because you were part of those caliber of people that travel to Djibouti every weekend for the party. We've all done so, including myself, included. Dressed in a nice outfit, in a nice, beautiful car. We've left Lagos with our driver, maybe with the extra security for our own protection. We've got to the party. The drummers have come to us. Start drumming. Oriwawa wu, bokakaka fun lowo gidi, ayo 1,000 naira afun. And we go onto the table with different drinks. Yomi, mo ti expect ara Èkó. Ó ti dé tán. Ọmọ London. I'm always called London boy. Àwa jókòó. Kí ló ṣẹlẹ̀ gan? Ṣùgbọ́n Man U tó play lánàá. He has DSTV. Ọmọ tó ń roam about. Òun kàn dúró pé kẹ́ jẹun yẹn dé dájì kó gbé kúrò lórí table. Is that the kind of life you want us to continue to live? We've all neglected all these. But you now have your own children. Àwa pè lórí phone. Dad, àmọ́ ṣe wà ní party yẹn. No, Dad, I'm hungry. No, mo ti ṣètò lẹ̀ fún Bọ́sẹ̀. Bọ́sẹ̀ is another housemaid, underage, kept in your house, in Lagos, in VR, in Lekki. But you know that the moment you also get back out of the country, you will not use an underage in Europe. But you prefer that fraudulent system because it favors me and you, including me. We've lived that lifestyle for a very long time. So now to divide the country, you are saying that, no, it can't be done. I work in the bank where I know where the money is traveling. And I know my own percentage. You are one of those, staff socialite, including the elite is known. You meet at a hotel frequently over the weekend, and there's a blue or whatever they call it. So you, Nigeria, is good for you. Yes, you have the right to that one vote. But what has that one vote done to all those living in the IDP camp? We have millions of Nigerians, so to call themselves, getting admission with the best qualification from their WAEC as against. But for the fact that they speak a language that is different from Yoruba and Igbo, they are giving more preference than myself and you that are well qualified. So the question is, what has that one vote, that constitutional right to say that Koiki, you cannot decide for me how I want to be in Nigeria or outside Nigeria? Let's take more calls. About mute background. Hello, caller. You're live already. All right. We're going to let the caller go. The moment I pick the call, you must mute the background. I give you about 30 seconds. I am not here to please you. I am here to defend the land. And that is more powerful than you, including me that refused to speak up for a very long time and allowed the elephant to now have a baby inside it.
Hello, good evening, caller. Welcome to the program. About mute background, patapata. Hello, to sing. A mute background, mommy. A mute background, Emma. Kale boyin. Tell about mute background, and ile boyin dada. Hello. About our mute the background. There's a noise coming out from the house. Okay, yes, that's what I'm saying. You need to mute that. You can only talk to me on the phone. You can't listen to yourself while you're on the phone. Good morning, Auntie. Welcome to the show. Okay. Good morning. We can hear you loud and clear. Okay, are you hearing me now? As long as there's a complete mute at the other side, we will be able to hear you loud and clear. It's mute. All right, go ahead. We can hear you now. Pass the message on. Yeah, good morning, Mr. Koiki. How are you? Adúpẹ́ f'Ọlọ́run. Ẹ káalẹ́, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ ma. Yeah. Well done. I've been watching you from Nigeria, from London. Sometimes when you go to the radio station, like saying things how they're working very well and things like that. So I said to my husband one day, I said, Mr. Koiki will be going to Nigeria soon. And what I really need from you is the accounts where we can send money to. All right. We'll get that across to you later, after the broadcast. Okay, please. All right. Okay. Thank you very much. All right. Thank you. Thank you. Once again, just to refresh for those that join us in between the broadcast. Last week, I came on air and we talked about a radio station. We need multiple radio stations, but this one is being promoted by this platform. And I appreciate other platforms that are talking about it. And every platform have the right to ask the members of the public to set up their own radio station. Even though the radio station will be handed over to all the Yoruba sons and daughters. It's not going to be on my name. It doesn't belong to me. But I want the project to be completed from this mission on this platform. When we came on air on Wednesday, precisely, I think it was a late night show. Prior to that, two individuals that had the opportunity, perchance, of hearing of the conversation of the radio, simultaneously, they don't know each other, gave 1 million naira each. One is a male and one is a female, both in the US. Doesn't want their name to be mentioned. But when we came on air on Wednesday, during the late night show, on a Tuesday night stroke, just like we're doing now, we don't want to block anybody. Let them listen. They don't have to agree with us. At least they're wasting or burning the data. That's if they're in Nigeria. But if they're outside the country, they're probably also paying for their data. But it's good for them to hear and listen because we're saying the truth and nothing but the truth. And they know that. But from last week till date, as together with the first 2 million naira that was raised, 9 million is what we've raised so far. And the radio station will operate as quickly as possible. A committee will be set up, but that is not going to be me setting that up. But all that will be from the back end. All the 41 minutes past 12 midnight. Today is now the Tuesday the 13th. Should we start winding down? Or should we take another 1 hour? My team here are already frustrated. I don't want anybody calling me on a video call. I won't take that. I have my team that are tired and they know that I can go on and on and on. But we're going to exhaust the 4 hours. So let's continue with the program. Let's go straight to France where we have a caller. Hello, good evening caller, or good morning rather. Hello, Mr. Koiki. Ekale. Ekaro. Erekuetu.
Ẹ̀rí tí mo program yìí ẹ̀rí ẹ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan omi dẹ̀ ń bọ́ lójú mi ní ọlọ́run lálẹ́ omi ń bọ́ lójú mi gidi seriously. Ṣẹ́rí ibi tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dé lọ́wọ́ yìí tí ó bá lè dogun tẹ sọ ẹ̀ kó dogun ká bọ́ wọ́n ṣàfọ̀rọ̀ a lè máa lo láìfù ló bí ilé ìná. Ẹ wo àwọn èèyàn ṣe ń jìyà lu yẹ ẹ wo àwọn èèyàn ṣe ń jìyà. Àwọn pípọ̀ wọ̀nyí ṣe a máa ṣerú wọn a ṣerú bàbá àtúnṣerú ọmọ irú ayé wò làwọn wá sí concept. Ẹ ń sọ bẹ́ẹ̀ àwọn ẹ̀ ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ẹ̀ ń sọ àwọn pọ́ìntì kan àwọn tó ẹ̀sìn ní Nàìjíríà yìí kọ́ máa ṣe pàtí kí àwọn èèyàn ló máa kó oúnjẹ wọ́n á sọ gbogbo àwọn ọmọdé àjèrè. Ṣé rí tó bá lè di ogun kó dogun kí gbogbo ẹ̀ kó wú fọ́lódú pátápátá ká kọ́ àtúntò a lè máa ṣe slave lọ́nà. Mo dé ìlú yìí mo dé Europe yìí ọjọ́ tí mo kọ́ dùkú fún Trump mo gbọ́ lójú ìgbẹ̀ sí gbogbo àwọn politician Nàìjíríà ṣe pè mí ní first day tí mo kọ́ dùkú fún Trump ó mú everything mo dàrú àwọn kó olú ọmọ wọn kó àwọn olú ọmọ àwọn Kókó Sáré àwọn nonsense wọ́n sọ ìlú ní nonsense kò sí transport kò sọ́nà kò sí anything. Ẹ wo nǹkan tó bá ibi tó bá fẹ́ já sí lọ́wọ́ ẹ̀ kó já sí a lè máa ṣerú wọn lọ forever. Ìlú òyìnbó tá a wà ń gan ẹ wo life ń gan a lè pé life akọ̀wé benefit àwọn gbogbo òkè náwó oníwà gbogbo everything ẹ wo àwọn ọmọ nílùú ẹ̀pọ̀ bó ṣe ń live life. Ẹ wo tó bá lè di ogun kó dogun lọ́wọ́ yìí kí gbogbo ẹ̀ fọ́ lójú ká tutù. A lè má jìyà bí eléyìí lọ 7 years now ìyàwó àtọmọ wà níbi tí ìfún ojú rí wọn lùkà sọ̀rọ̀ lórí fóònù ká ṣe fídíò. Ẹ wo ẹni tó bá máa já sí lọ́wọ́ ẹ̀ kó já sí. Ṣé ní gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ pé ẹ ní sùúrù ó mọ nǹkan tó ń sọ tó fi sọ̀rọ̀ pé ẹ ní sùúrù torí mo rí àwọn kọ̀ọ̀kan tó ń wọlé táwọn èèyàn sọ pé ní sùúrù ó mọ nǹkan tó ń benefit lọ́wọ́ Nàìjíríà ni gbogbo nǹkan tó bá lè dà lọ́wọ́ ẹ̀ kó dà. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan ni. Once again, a very good morning. We are I'm not brushing any other tribes down, but èmi mọ̀ pé we are also the connector to Elédùmarè. We talk about the Almajiris in the northern part of the country. Go to Jebode. I don't know any other part because if you take me in Lodada here, maybe because I'm from Ogun State. I've witnessed one in Ondo State. Abibeko. Team àtàwọn team wa ta lọ sí ní Àkókò. A lọ bá wọn ṣe the same way. We traveled on a convoy, well taken care of. This was 2017. Traveled from Lagos to Àkókò. It was a late night before we got there, but we were well entertained. Oh, àwọn ará Èkó ti dé. And we were also well happy. Which is good. There's nothing bad in that. But what is bad in there is, myself and you, we see the pains among the people, including me, and we walk away. We neglect those pains as if we call God to come and sort out the pain, when we should have also spoken out. And at that event, a very glamorous event, some of you must have seen the videos. I don't want to go into details of those around the event. Maybe a few people might know. And I have to be truthful, not everybody, but I could tell that people are suffering because you could see them moving around the Oyinbo ma ṣe party. Káwọn kan máa káàkiri lẹ́gbẹ̀ẹ́ tẹ́ǹtì wọn. Èmi ń bí gbogbo wa ní o, àwa tá à ń gbé nílùú òyìnbó, tẹ máa ń lọ sóde. Even nǹkan tó jẹ́ òde ti ilẹ̀ àwọn ọmọ aláwọ̀ dúdú is our culture, it's part of us. There's nothing wrong in that. But látijọ́ tẹ ti ń ṣe party nílùú òyìnbó,
ǹjẹ́ ráwọn ọmọ kan tó wá sẹ́gbẹ̀ẹ́ hall yẹn pé ebi ń pa wá o, maybe one or two tó dẹ̀ wá báyìí bí ó fẹ́ wá òyìnbó tó bá wá gan bí ó kàn fẹ́ wá jẹ jollof rice yẹn pé tí mo pé wọ́n máa ní Nigerian jollof rice is good, but these in Àkókó tí mo gbé kámẹ́rà dọ́dọ̀ bàbá yẹn báyìí ebi ló ń pa wá àgbàlagbà. I felt very but mo tún rò mọ́ ìbí mi ti wá látẹ̀kọ̀ ó sọ fún mi I didn't even think maybe I offered him any food or anything. I just walked away. The problem me now Sheti, if the government was working, why would people, oh yes, people can come and celebrate with us. Wọ́n wá gbé òkú kan dé ibì kan ní London ní sàn lọ sí ẹ̀wọ́n àwọn èèyàn tó ń jáde pé torí oúnjẹ tó máa jẹ níbẹ̀. We've all guilty of this, but what we never thought was, or what we should have done, is maybe a little bit more effort. And we tried. And don't point fingers at those individuals. If the government was working for them, a government that borrowed $80 billion US, and somebody's asking me, which I can say on the comment thread, don't call the local line, whoever has that number. You're going to disturb the broadcast. Somebody says, who are you to determine that we should break up? But I am telling you, we have index that indicate that this country you love so much, Nigeria, your name and my name is under the terrorist list. I'm sure some of you will start asking, Yomi Wolotun Solale. Èyí láǹfààní àti ní Google. Just go on Google now and type in the World Global Terrorist Index. And the name that you will find on number 3 is your name that you love so much. Is the name that you are asking me, why should we divide this country? Is the name that you are saying that we should go for another election in 2023? Is the name that you believe that will shine on me? We are number 3 when it comes to the Global Terrorist Index in the world. Awani igba kẹta. Ìbéèrè tí mo wá ń béèrè ni pé, how do that solve the problem? The problem will be solved. Ẹni sùúrù ẹni tó ń pè ẹ ti wọlé ẹ kàn fún mi ní few seconds. The problem is orúkọ Nàìjíríà yẹn òun ló ká gbogbo wa. So even though o ti ní British passport, even though o ní British passport, anywhere you go around the world, you are being looked as a terrorist. Hello caller, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello, Makayo. Ẹ káalẹ́, ẹ káàárọ̀. Àdúpẹ́. Mo kéèkì yẹn, ilé iṣẹ́ tètè lọ́lé, but mo kàn ń wo èmi làwọn messages, àwọn feedback táwọn èèyàn tẹ̀ sí. Mo wá ń wo ibìkan tẹ́nìkan ti sọ̀rọ̀ èèyàn kan lọ 2.5 million fún 1 week. I understand. So mo wá follow trends ẹ̀, mo wá wo nígbà tí every is an accusation. So mo wá ti wọ́n láti rò ó pé ó dẹ̀ pé àwọn tó sọ̀rọ̀ yẹn wọn ò follow trend bí ètò yìí ṣe ń lọ láti lẹ̀, because ẹ̀yin nìkan kọ́ lè dárìn. Mo ti lọ Nàìjíríà rí tó jẹ́ pé ìlé wíìgì lásán ọmọ ẹni kéèyàn ná tó kẹsàn pé kéèyàn wá ní entourage, èèyàn ní supporters, èèyàn dẹ̀ gbọ́dọ̀ take care wọn. I understand. And then ibi tí mo bá lórí ètò yẹn ni pé bí tẹ́tí sọ pé àwọn staff àwọn náà tí everybody fẹ́ máa bínú with the accusation táwọn èèyàn sọ ọ̀kan wọn nídìí àti rò in the midst of fighting for survival ó yẹ kí ọmọ tó kéré nǹkan ló máa ṣẹlẹ̀ ẹ má lo background noise yìí o because mo drive ni. That's okay. So oríṣiríṣi nǹkan ló máa ṣẹlẹ̀, so ẹ má ro gbogbo yẹn ó kálukú máa kọ́ wọn pẹ̀lú their own observation ni, but everybody can see it's very very clear. I understand. Àwọn tó ń lọ Nàìjíríà dá wọ́n understand pé
àwọn kò sí nǹkan tí wọ́n expensive. Àwọn èèyàn tó máa ń rìn ṣe báwo ẹ̀yin náà lè máa fídíò wọn. Ẹ̀yin lè máa cater to most of the things ọ̀fẹ́, which is the normal. And that's the reason why other people are ready to support this. What can I call it? Ẹ̀kọ́ ọlọ́run àti máa ràn yín lọ́wọ́ àtẹ̀yìn àti gbogbo àwọn tẹ́jọ́ ń kó. Then gbogbo orí tí ó máa padà já sí ọlọ́run àti ẹ̀kọ́ jẹ́ ìdúró. Àmì Jésù. Ẹ̀rọ àwọn ìdísọ́jú báyẹn lọ. Ẹ ṣé gan-an. And that caller was from somewhere Australia. 53 minutes past the hour. Whoever is calling the local line, you are actually not just disturbing the broadcast, is having a big impact on all the device. Hello, good morning, caller. Hello, Mr. Hey, caller, sir. I can see that. Ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọ́n ní ọ̀pọ̀ èèyàn lápẹ̀ díẹ̀ nínú wa ẹlòmíì. I'm going. You're still with us. Hello? I ṣe ń gbọ́ yín sẹ́. Gbogbo wọn kọ́ ni a sì sọ pé wọ́n á ṣe kankan fẹ́ ẹ̀rọ sáìdì nísìn ọ̀tí títà lítà ìtẹ́lá òjẹ́ náà náà máa padà jẹ. Ní tó wà lẹ́sẹ̀ kò sí sùúrù kankan. Yóò bá di wàhálà kó di wàhálà tí ó bá du ọmọ ogun àwa tá a wà níta náà àwa náà ti dúró. Some of our people gan à ń bọ̀ alẹ́ tó bá ti di wàhálà. Anything tó kálukú bá ní àgbéjáde àjọ jàjàyẹ náà ni ọlọ́ọ̀bá fún fún wa ṣe Yorùbá ìṣàlàfẹ́ àfihàn ọkàn mi tó dúró ẹ̀ that is it. Ẹ ṣé gan ni. Hello, caller. Hello. Our life, bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè yẹn tí mò ń kọ́ tẹ̀, ó ń disturb broadcast. It's actually it has had a big impact on the broadcast. Okay. Plus, I love feedback. I've always said so, but I don't want any other energy to bring my energy down. That I will not tolerate. And I know when those kind of energy comes in, especially when I'm doing the broadcast, whether through the comment or through the phone call. Èmi ò ní jẹ́ kí energy ẹlòmíì kó bring tèmi down. Ẹ̀yin lẹ tí ní faith tèmi pé à ń lọ, èmi ti ní faith, mo dẹ̀ ti ní gbàgbọ́ pé in tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ ni kó ṣẹlẹ̀. Orí ilẹ̀ gangan ni mo wà nísìn. Mo wò sí lórí ilẹ̀ tọ̀hún tí mo ti ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀. Orí ilẹ̀ tá wà nísìn, ilẹ̀ á dẹ̀ gbé gbogbo wa. Tá bá ṣe dáadáa. Ilé ò ń ṣe èèyàn jókòó sí lóyìnbó. No, ó ti yàtọ̀. Orí ilẹ̀ la wà. And there's so many narratives when it comes to why we should live. What are the benefits? Kí làwọn àǹfààní òun làwọn èèyàn máa ń béèrè jù pé Koiki ó ní ká dá dúró. Ok, gbogbo gbèsè tí Nàìjíríà jẹ báwo la ṣe máa ṣe round table ní gbogbo yẹn ṣe rí gbogbo yẹn minor gidi ni gbogbo àwọn iléeṣẹ́ gbogbo àwọn company tó ti wà lọ́dọ̀ wa tó jẹ́ aráàlú míì tó ń ṣòwò lọ́dọ̀ wa ní nǹkan kan ṣe nísìn as an example kò gbèdé border Europe wọ́n máa ní kò jùnú èmi rí fídíò yẹn ni I'm sure pé àwọn èèyàn púpọ̀ rí fídíò yẹn náà sandwich tó ń jẹbọ̀ láti inú UK tó bá ti gbèdé borderline wọ́n máa sọ fún ẹ pé kò jùnú nítorí pé sandwich yẹn wọ́n lè guarantee ẹ̀mí sandwich yẹn mọ́ because they are not part of the system anymore. So not that I want to condemn or criticize my callers, but I feel energy when some of them call. And that's why I react quickly. Because my energy to allow me. I'm not anybody. I'm just an ordinary Yoruba man. And before we go into it again, let me re-emphasize. Ìwọ tó ń lo Ọláyọmí Koikimedia on Facebook. Òfin communicate pẹ̀lú àwọn èèyàn.
òfin communicate pẹ̀lú àwọn èèyàn. Òfin communicate pẹ̀lú àwọn èèyàn up to where in the videos I've given you money. I've given you 7 days. 7 working days from today, including weekend. And if anybody is communicating with you and you cannot guarantee to not even know who the person is, apart from the only person behind my phone, one person, single person is behind my phone that I've authorized that you can discuss, you can leave message if I'm not available. But you have been talking to somebody through Facebook. I chat with people on Facebook Messenger. But this person I've been communicating with so many people through the Facebook Messenger. I've given him 7 days. He's watching me because he follows the broadcast as I go into it. Because somebody's asking for the number on YouTube and I'll pin it down for the benefit. I can see a lot of you. I wish I could mention everybody. We're streaming on 4 different channels. But I can only say good morning. Let us remain focused. I've used that word since last year. The power of our God, be it the Christianity God, the Muslim God, or the traditional God, is with us. I am not a prophet. I am just an ordinary guy passing by. You have your right to believe in Nigeria, but the history says Nigeria was never a country. Whether we are ready for war or not, when the time comes, the God will decide. If you think that war will be won by just people bringing their machine gun and that is what you think war, you would not expect that a country will come down and defend and fight on our behalf. Let's go into some of the calls. About mute background, it's Wally. Hello. Good morning, caller. Hello. Good morning, caller. Okay. We thank God for your life. We thank God for she's turning your life. We thank God for all the people around your life. Every time that we are scared here, it's because we adore you guys. You always lift us up. God will continue to be with us and give us what we really want, which is Yoruba Nation. Thank you so much. We are really grateful to God for giving you guys life to us to share. Thank you. Thank you very much. A lot of people do not know that ẹ̀yin wo ogun yẹn pé ǹjẹ́ Yorùbá ti ready, but in tí ẹ̀ tún máa sọ ni pé ǹjẹ́ ìlú la fẹ́ ja ogun o ẹ̀gbọ́n mi yé o, but mo sọ pé a máa jà la máa fi lọ. Ẹni tó yẹ yẹn bá yé ó yé dáadáa. Èmi ò sọ pé a fẹ́ ja ogun. But what I know is countries around the world will stand and defend that we do not be conquered. It's been done before in the world. Go back and look at history. Let's go again to London. A very good morning, caller. Hello? Good morning, caller. Good morning. Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o. Àwa nìyẹn. Olúwa máa ràn yín lọ́wọ́ o. Láṣẹ Èdùmàrè. Ṣẹ́rí nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ nípa nǹkan kékeré yìí. Ṣẹ́rí gbogbo tó sọ fún àwọn èkó yẹn pé ọ̀lẹ̀ ṣẹ́rẹ́ nílẹ̀ tó sọ pé ẹ̀ ń sọ olú ọmọ Kókó Zaria àwọn kan ló lè kó.
ṣẹ́rí tó wá tó tá àgbà máa ṣe rálì bẹ́ẹ̀ àwọn ọgbọ́n ní ẹ̀mí ẹ̀ka jáde because ọ̀hún náà ní fẹ́ ṣẹ́ ní wọ́n kò kù kò yẹ yí bàbá mi ṣe gbọ́ mi tó wá tó tá àgbà máa ṣe rálì bẹ́ẹ̀ àṣẹ rálì bẹ́ẹ̀ Tinubu náà tó ń pariwo òun tó mi kú òun kò lè lẹ́ẹ̀mí ẹ̀ tó wá kan rálì òun kò ní ẹ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀ olúwa kó àmọ́dé ìkan tí máa contribute on one. ẹ ṣe gan ni. Hello caller. Hello caller. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Good evening, Mr. Koiki. Very good evening. Yes, sir. Sir. I have nothing much to say rather than to say God bless you. Amen. God bless Daddy, Professor Banji Akintoye. God bless Shisonigo. God bless all Yoruba citizens. Amen. May God continue to abide with you, be with you, strengthen you up. Please, just increase that positive energy. Keep it up, sir. Thank you so much. I always reference back to her. Prior to my starting my agitation, she was on my show on Star Radio UK Niger Voices. And during that show, she released a video, I guess, for the track that I want to play now. The righteous God, whether it is the Christianity God that you believe in, the Islamic God that you believe in, or is already with us on this journey. If I've been able to communicate, I would not have been able to come out and see many other agitators. So I want us to please, for the next 3 minutes, let us just listen to her. I've used it quite a lot of time when I was in UK. But Emma Katumani doubting mind. So for 3 minutes, let us listen to this.
He is the righteous God. And as we also go into the Ramadan, we will use every energy in that beautiful month to communicate with the Creator, to speak directly and ask for his guidance, because it's still going to get tough. War is not something new in the Quran. I might not know so much in depth, but the scholars, you must have listened to them. Ẹ ti gbọ́ wọn dáadáa pé ogun ò ń ṣe tí kò lọ nínú ìlànà mùsùlùmí rí, bẹ́ẹ̀ ni nínú ti kìrìsìtẹ́nì. Ṣé kí ló wá fẹ́ máa bà wá lẹ́rù? Ogun ìgbà yẹn kẹ̀rẹ́ ó ti yàtọ̀ sí ogun tìsín. Things will get tough, but it is already a battle won from the spiritual point of view. Like I said, we're not going to threaten or provoke, but we will not be allowed to be provoked as well. It does not matter who behind the scene. I'm going to bring the show down at exactly 1:30, so I've got only 20 minutes. The team here are so tired. They're extremely tired, I'm told. Hello? It's Warito. Yeah, Eka Leo, Eka Ro, Anela Wandula Yo. About Bikia. Kusha. Along that for how. There are some things I just want to make observation. We are not in take note to tell you. Nípa flag Yorùbá nation yẹn, flag you want to use. Then, like in a flag, the color in a flag seems it have a meaning. Like a blue, it has its own meaning. White, it has its own meaning. We need to explain and enlighten people about all those colors in the flag too. So then, you don't actually look at anything ẹjọ́ tó lọ náà ẹ má wo ariwo ọjà ẹni tẹ́lọ̀ ń bá lọ́jà ìnáwó máa ń wò ní òkè ń wá dúró side distraction máa wà nínú àwọn ọ̀rẹ́ àjò yẹn ọjà òwe pẹ̀yìn náà ti ẹtì plan ìpínlẹ̀ tó dá bá wo ariwo ọjà lẹ́ máa fẹ́ pé ẹ máa kí fún ẹ fi kíkọ́ ṣaláì gbọ́ ẹ fi rírí ṣaláì rí. All right. That is why it's called an open mic. The issue of the flag has been narrated by the father himself. That's if truly we are following the direction. Ṣé tarawa là ń ṣe ni àbí àwọn tó ń lead wa? We've explained that the flag that is being used presently, that is different from the blue-white that has been used continuously for almost a year, is not the one that is registered on the UNPO. And when they were going to UNPO, they must have had a reason why they took that flag. And that, again, is a temporary flag. And the video is already on YouTube for the benefit of those that have not watched it. And it's about a 5-minute interview with Professor Banji Akintoye. Tó ń ṣàlàyé nípa flag, that by the time we have got to the final destination, the committee will be set up to look into the currency, the flag, and the logo, and all sorts. So what we are using now is a temporary flag. We'll take a few more calls, because then I'm going to give my closing remark for tonight. Hello, caller. Hello. Yeah. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe takuntakun. A dúpẹ́ gan. Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú yín.
ṣe rí ní orí ọ̀rọ̀ Yorùbá agitation yìí èmi bìlí pé ẹni ọmọ Yorùbá àtàtà tó bá gbọ́ national anthem wa ìwúrí ló yẹ kó jẹ́ àràárọ̀ lèmi máa ń play ẹ̀ ó dẹ̀ máa ń wó mi lórí ó tún fún mi ní more sense of belonging pé ṣé mo tiẹ̀ níyì tó wá yìí so anybody tó bá wá ní òun ò join màá ní ká sì fi wọ́n lẹ̀ ká máa wò wọ́n because àwọn kankan wà tó yẹ pé àwọn èèyàn wa ò understand Tinubu tá ń sọ yìí àwọn politician wa nílẹ̀ Yorùbá tá ń sọ yìí tá a bá gba Yorùbá nation tó bá máa rúlù ní Yorùbá nation ẹ rí i pé wọ́n máa jẹ́ one of the best because wọ́n máa mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá làwọn rule but Nigeria yẹn everybody believe pé opportunity ni kóun lọ bẹ̀ kóun jí nǹkan tó fẹ́ jí so but kí n máa sọ̀rọ̀ jù kí n máa gbà yín lásìkò mo gbà ládùúrà pé àádìdé bẹ̀ lágbọ́ Ọlọ́run. Àṣẹ Èdùmàrè. ó dẹ̀ máa. Torí àsìkò 15 minutes left and we'll take maybe 2 more calls after this. Hello caller from New Jersey. Hello my brother. Ẹ káàárọ̀ o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ọjọ́ mẹ́ta o. Try Lord. I'm really happy getting to the látọ̀dọ̀ mi Sàjàyí ni Yusufu ń sọ̀rọ̀ láti New Jersey. Nǹkan tí mo kàn gbà ládùúrà lálẹ́ yìí ni pé Ọlọ́run wọ̀ láàánú sùn àánú táwọn wọ̀ bẹ̀ nílé báyìí tẹ́yìn tí wọ̀ báyìí táwọn lọ́kàn báyìí lágbára Ọlọ́run gbogbo àti ìrọ̀rùn Yorùbá ní sọ yóò bá bó sí Ọlọ́run ní ká fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan ní sí àwa àti àwa náà. Gbogbo àwọn tẹ́rí tí wọ́n understand ọ̀rọ̀ yẹn ìbànújẹ́ inú ẹkún làwọn máa ń wà nílùú yìí bó ti jẹ́ pé Amẹ́ríkà làwà ìrònú ìbànújẹ́ ló máa ń jẹ́ fún wa pé báwo ni olùwà sí wí báyìí. So tí bá báyìí sọ̀rọ̀ tí ṣùgbọ́n understand ẹ̀ ó máa ń bà mí lọ́kàn jẹ́ pé so ohun tí mò ń sọ ni ó rí ni síbi ìlú olùdó àwọn wà là ń pè yìí lọ́kàn wá balẹ̀ yìí ẹ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ náà ni wo táwọn ènìyàn sọ. Àwọn èèyàn burúkú táwọn pípù yìí ń lò ní agbára Ọlọ́run mo gbà ládùúrà fún yóò wọlé àánú sùn àánú yìí látòrí gbogbo ẹnì kankan tó ń gbìyànjú lórí bí Yorùbá ti sọ yóò sì bọ́ sí látòrí àwọn bàbá yẹn lórí ẹgbẹ́ ìjọ kiri káàkiri Ọlọ́run nípa àbúrò kankan ṣe yín Ọlọ́run nípa àbúrò ṣe yín àbúrò nìkan ní agbára Ọlọ́run àbúrò nìkan àwa náà ó bá yóò tó tí kálukú bá kọ́ máa sọ lórí àwọn tá à ń dáwó ẹ̀fún wọlé tí kò máa sí ìwòlé tí mo gbèrè sí wọn ọpọlọ wọn ló dà wú nígbà tí èèyàn bá ń jẹun yẹn mo tó kọ́ ká tó wá kọ gbogbo àwọn èèyàn tẹ́jọ́ kiri yìí mo gbà aládùn àfihàn Ọlọ́run bàbí ká ìdí yín o. Àmín. Torí àsìkò ẹ má bínú I've always said it before and I'll say it for record purpose. Sowore is not just there on his own. We will do everything to continue to talk about his incapacity, if that's the right English to put. Having him held in Abuja by the fraudulent government that have allowed thousands of individuals to have escaped their own atrocity. We will give him our support. I've interviewed him before and we've communicated. Not since we started the agitation, but I'm sure he's probably watching behind the scene. And it's not just him alone. There are millions of Yoruba people being kept and locked away for crime they've not committed. I'm not talking about those that have committed crime. But all of that, we get a bit of shape as we move more, intensify into this movement. If anybody thinks that this movement is not going to move forward, you're probably living in a different land entirely. Last caller for tonight, and then I'm going to play a Ramadan song, and then I'm going to do the closing remark, and then I'll probably see you when I see you again. Last call for the show. Hello, good morning, caller. The sound is very low. I've not been able to get with you went to Nigeria. Anyway, I'm glad you are there straight away now. The reason why we want to leave one Nigeria is because
One Nigeria has hold every son and daughters of Yoruba land to rise. Maybe not every one of us, to stand firm and finish what we started. What we started might be like a child's play, but it will yield a result. We're not taking calls anymore. I'm going to play these for maybe 3 minutes, and then I will close it finally at exactly 1:30. Àgbà kọ́ọ̀lù mọ́. And we leave that just for our Muslim brothers and sisters, mothers, uncles, that will be going into a very different Ramadan this year. I think they had similar with the activities of what is happening across the world, which I don't want to go into too much details, but I'm sure some of you know why we've all been locked away. Believe in their mind that the job that we are on is for whatever reason, and they have the right to decide and think that way. But what we are fighting for is not a religious fight, as the government is portraying it to the international community. The international community, be it African Union, ECOWAS, European Union, United Nations, the G7, the G20, must understand that as a race, as people, we are no longer comfortable with the union called Nigeria. And some of us will stand firm to bring that message out. I'm looking at different cameras to deliver the message. We will remain non-violent, but we will not be allowed to be pushed. I care less about what the elders, the royal fathers, think, because if they're really truly with us, this is a time for them to put a full stop to Nigeria. I will allow the God, according to our tradition, to take charge on them. A fi wọ́n sọ́wọ́ Elédùmarè nítorí pé àwọn ò ní agbára lórí wọn, but a ní agbára lórí ara wa pé ìntọ́ bá sọ kò ṣe dandan ni pé ká gbọ́ ká tẹ̀lé. They might have different views of how and what they want the shape of the Yoruba people in this contraction called Nigeria. And I got 4 minutes more. But that
as Yoruba people. And we will use every available means to communicate and deliver the message. Kó má jẹ́ pé ká máa lu agogo lójoojúmọ́, a máa lù. Kó má jẹ́ pé fèrè, which also remind me, I've kept that one here for a very long time. We had someone that bought, I think about 10 packets, and he got a dozen. We need a lot of that as well. And I'm sure you know what that can be used for. It's for security purpose. Not for me, but for all the teams that are working tirelessly. Every platform is pushing, and we have the right to support every platform. But we would do our best, and we appreciate every person, individuals, groups that have made sure that we continue to be receiving, whether the flyers, oríṣiríṣi group. But ìta àbá rántí dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú. Lẹ́ǹkan sí mo mọ̀ mi tó ti ra ilé, but very powerful. Wọ́n ní kí n má fún wọn. My team are extremely tired, and also I will go and take a bit of rest as well. Aki Professor Banji Akitoye, Aki Iba Gani Adams, Aki gbogbo àwọn ọba wa lórí bàbá wa Aláàfin, Aki bàbá wa Ọọ̀ni, Aki bàbá wa káàkiri níbi tí gbogbo wọn ti ń jọba lé wa lórí. Aki bàbá wa Chief Sunday Igboho, akẹ́yìn màmá wa, akẹ́yìn bàbá wa. There's nothing for us to be scared of. Ẹ̀yin Yorùbá náà lẹ sọ pé kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilé ọgbà, ṣe má jẹ́ ká bẹ̀rù tó ń bọ̀ yẹn tó fi wálẹ̀. Tó bá wálẹ̀, ẹ jẹ́ ká fìyẹn sílẹ̀ fún Ọlọ́run ọba. Àwọn Mùsùlùmí ní oṣù alálùbáríkà òun la fẹ́ wọnú ẹ̀. Kristẹni nìyẹn ni, Mùsùlùmí nìyẹn ni, oníṣẹ̀ǹbáyé nìyẹn ni, ẹ direct energy yẹn sínú oṣù náà pé ọ̀nà tá a máa fi jáde tó máa rọ̀ wá lọ́rùn òun ni k'Elédùmarè kó fi tọ́ wa. Ṣẹ̀rẹ́ tẹ̀ ní ṣàti rẹ́dì fogun, àwa kọ́ la máa sọ fún yín pa ti rẹ́dì fogun, ẹ fìyẹn lẹ̀ sí ọwọ́ Elédùmarè. But n tí mo lè sọ fún wa ni pé tógun bá dé kó dé, tógun ò bá dẹ̀ dé ká kúrò nínú Nàìjíríà. Láṣẹ àwọn tó láyé tó lọ́run tí wọ́n ní ẹ̀mí tó ń mí nínú wa, torí tẹ̀mí yẹn bá ti tán òun náà sọ pé èèyàn kú, but ẹ̀mí tó ń mí yẹn a máa fi build energy. Àṣírí kékeré kan ló kàn máa tú sí wa lọ́wọ́ tó lè má dìjà. Mannequin tó gbé sí Aso Rock tí wọ́n pamper, tí wọ́n guide, ẹ jẹ́ ká bẹ Elédùmarè gbogbo tó bá ń bẹ nínú ẹ̀ kó tú sí wa lọ́wọ́, á jẹ́ kó rọrùn fún wa. Yorùbá ló wà lẹ́yìn wa ni kò fẹ́ jẹ́ ká lọ, kí Elédùmarè kó dájú ẹ̀. Ẹ bá mi mú kan sílẹ̀ o. Ìgbò ló wà ní ẹ̀yìn ẹ̀ tí kò fẹ́ jẹ́ ká lọ, kọ́nà kó dájú ẹ̀. Haúsá ni, Fúlàní ni, Ìṣẹ̀kírì ni, òyìnbó ni, aláwọ̀ funfun ni, gbogbo ẹni tó bá ní ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè ò ní dúró, kọ́nà kó dájọ́ wọn. Mo ní rí jù báyìí lọ. Orúkọ tèmi Ọláyọmí Kóìkì. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ get in touch pẹ̀lú wa, ẹ pè wá lẹ́yìn ètò, not tonight, tomorrow. Tẹ́ bá send message, we will get into that message and we will come back to you. Once again, the donation is still going on for the radio. And like I said earlier, just under a week, you've raised 9 million naira. Have a very good morning. Bye for now.